So we are going to start with the discussion of the economic survey. So this survey is a budget, it's a document which tries to give out the macroeconomic details, especially, so things have changed over the course of year. The contents of the economic survey has been evolving over the period of year. And in this particular budget, it specifically tries to give us how it evolved. Then the preface liye adhaan irukudhu. And there is also a little change here. How many of you noticed that this was not presented by who presents? Chief Economic Advisor is a one who typically conventionally presents the economic survey, but this year he didn't present because the position was lying vacant for almost 3 months. And it was presented by the principal economic advisor. Who is this principal economic advisor then? Deputy of? Yes, of course. So who is responsible? Which department is responsible for all this kind of work? Department of Economic Affairs. And there are secretaries for that, managing the IAS officers or all. They are part of the secretaries. They won't be coming as advisors here. Principal advisor is a one who acts as a deputy to the chief economic advisor. And then there are 4 advisors to the CEA. That's how the structure is. Even though they are part of the department, they have a little bit of independence. They can carry out their work of expertise. So 4 advisors, 1 principal advisor, they will report to the chief economic advisor. He is responsible. So this year, because the seat was lying vacant, it was the principal advisor who presented this economic survey. And in the preface, and also mostly, typically in the case of the economic survey, there will be 2 volumes, isn't it? Last year, if people have noticed, there will be 2 volumes, and the first volume will be a little bit insightful. There will be a lot of economic thoughts and discussions given there. New ideas will be generated out of it. So in order to give policy directives, there will be new ideas contained in the first volume. And that is also a reflection of the chief economic advisor, because his role will be a major part here. I thought that because of the seat that was vacant, they didn't publish the volume 1. But the reasons why they didn't publish the volume 1 has been written in the preface of the volume 2 itself. So it goes down the memory lane and tries to write what has evolved in the economic survey. Survey, what is the concept of survey? Survey na enna? Survey na enna? What is the meaning of survey? Survey is not to be read as a standalone document, understand? Survey is kind of capturing data. It's more a statistical exercise which has to aid the government in undertaking formulating policies. That is the aim of economic survey, isn't it? So, but the name economic survey has changed over the time, especially after 2013, because of the inclusion of more and more chapters and themes. So in 1957, a survey would contain only 38 pages. Growth, macroeconomic indicators alone will be there. Data will be there so that the government can rely on this authoritative data and make certain policies. Okay, yeah, please. Then it is from 2008 onwards, especially in view of the challenging times that we were in. That is, it was the onset of the global economic recession nadanda time. So, on the wake of this economic recession, how to go about the uncertainty that the policymakers were facing. In order to negotiate these, there were new themes and new ideas presented. That is how the book became voluminous. So 2 or 3 more chapters were added. Then 10 chapters typically were there in the survey. It began expanded to 13, 14. So ரொம்ப பெருசாகுதுன்னு சொல்லி 2 வால்யூமா மாத்தினாங்க. It is from 2013 onwards that we had the concept of 2 volume. So 2 volume, first volume will have themes and discourses and debates, any kind of new ideas or conceptions that is presented for the people, for the general public as well as for the government. இப்படிதான் இருக்கும். So இப்போ நம்ம பார்த்த லாஸ்ட் இயர்ல கூட there was an economic survey, first volume. ரொம்ப அதிகமாக என்ன இருக்கும், புதுசாக நம்ம படிக்காததான் இருக்கும். Anything which we have not read will be there. But however, if people have a little bit of interest in economics,
if you read first chapter, it will be an interesting, because there are a lot of insightful things contained in there. But second volume is little bit dragging because it is a typical format. Typical format na namma padicha vishayangal mattum, which is whatever we have studied in macroeconomics will be there. So normally in every year we would suggest the aspirants that if you have time, read volume 1 or go with volume 2, because that only is going to make sense. Utility, in terms of utility, if you have to see, it is only volume 2 which is going to help us, because while you read that, it will give you a refresher of what you have read in your books. Sometimes you would have completely misconceived an idea, that will be here. So இதெல்லாம் வச்சுட்டு it will supplement your reading. அதுக்காக தான் volume 2. But volume 1ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா it will be helpful for broadening your perspective, isn't it? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சில சாப்டர்ஸ்லாம் இருக்கும். இப்போ லாஸ்ட் இயர்லாம் how process reforms எப்படி பண்ணணும், growth versus inequality, how is the link அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் எழுதிருப்பாங்க. But this year இந்த வால்யூம் 1ல இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ டாபிக்கல் பாலிசி கன்சர்ன்ஸ்ல என்னென்ன தேவையோ some topics will be addressed here. Last year there was 877 pages altogether in the volume, and I think last year கூட சில பேர் டிஸ்கஷன்ல வந்தவங்க உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா, ரொம்ப லெந்தியா போச்சு because of the volume of the book. So this year volume 1 oda themes has been, and the reason the economic survey bluntly puts it that the themes contained in volume 1 do not have a direct correlation with volume 2. Sometimes they are a standalone document. They are best suited for research purposes only. Because we see in 2015 itself, the economic survey gave an idea about universal basic income. Then it generated a lot of hype around it. People talked about it. But today it is done and dusted. Nobody is talking about universal basic income. Then there were a lot of tall ideas that are presented, which is not being realized as of now. What is the point of publishing them? அது மாதிரி தான் எழுதியிருக்காங்க. The tone of this survey in the preface is that volume 1, yeah please, is not adequately linked to the sectoral chapters of the volume 2. So we have completely done away with this. So we are not publishing volume 1 this year. பண்ண முடியாதுக்கு இப்படி ஒரு கதையா அப்படின்னு கேட்கலாம். So we are reverting back to a single volume, and a separate statistical appendix is also there. So first volume will be the normal volume 2 that we have seen in the last few years. The second volume is only pure statistics, because it wants this particular book to be a one-stop solution for authoritative data on various sectors. Economic data inga venum sonnalum, if you want to incorporate some data in your answer writing, where you need to go and find, you can find this in the statistical appendix. But nobody of you, no one is going to read. Adu enakku theriyum. Because 200 pages of mere data yaar padikka mudiyum. You cannot sift through that data. But let's just read volume 1. Adha vache how relevant it is nam paakalam. Okay. The first chapter obviously is the state of the economy. It's kind of a prelude to what is going to happen in the next few chapters. Adha irukum. So the same chapter name எல்லாமே அப்படிதான். ஒரு லாஸ்ட் டெக்கேடாவே இதுதான். Typical chapters name are like this. First will be the state of the economy. So what is there? What does it write in this? What is written in this particular chapter? First, it writes that the economic activity has recovered to pre-pandemic levels. I guess those who read the previous year, the first chapter itself, once in a lifetime crisis, once in a century crisis, which presents opportunities, அப்படின்னு ஒரு chapter இருந்துச்சு. There also we suggested, we read about how India is poised to have a V-shaped recovery. So Q2 data was out, so Q3 projections were there, and the economic survey was optimistic enough that we are going to grow in the positive trajectory and even reach above pre-pandemic levels, because little did it know that we are going to face a second wave, isn't it? So அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, பேச்சா பேசுனீங்க அப்படின்ற மாதிரி. So that happened, and this அந்த கான்டெக்ட்ல இருந்து அந்த வி ஷேப்ட் ரெக்கவரி அதெல்லாம் அதிகமா பேசியிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர்ஸ் எக்கனாமிக் சர்வே. And I think this year they have even asked this particular, in this context they have even asked a mains question. கேட்டிருக்காங்க தானே, ரைட்.
So pre-pandemic levels, have we reached or not? Last year it was quite debatable, but this year we cannot debate it so much. There are some qualitative difference as to whether we have fully climbed over the pre-pandemic levels. But if we look at most of the macroeconomic parameters, it suggests that we have. For example, the broad parameters like GDP, in the Mariana numbers ellame suggest that whatever was the growth level or the levels of GDP in 2019 has been exceeded this year. And we are also going to clock a higher growth in the next years. So reset of the trajectory is happening. We can conclude. So an optimistic tone is also adopted in this particular survey as well. And the second wave of the Q1, of course, 2021 April la aarambichu. So the year began obviously with some kind of concerns, disconcerting ada irundichu the year. So first Q1 started with the second wave, but unlike the Q1 of 2020, this Q1 had limited impact. So subdued impact, the growth didn't falter too much. -7%, -23% was the contraction of Q1 of 2020. But this particular year, Q1 didn't contract that much. And that is seen as how we have been able to build up resilience over a year. Or 1 year, first we didn't know what this pandemic is going to do, how to negotiate a lockdown. But after we experiment, after we brought out certain policies, and through careful and calibrated approach, we were able to make the impact of the second wave a little bit less. So mitigate பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. But however, at the time of this writing, I think ஜனவரிக்கு முன்னாடி எழுதிட்டு இருப்பாங்க. So at the time of writing, they have even specifically written that new variants of COVID, Omicron இந்த மாதிரியான variants are of course a concern அப்படின்ற மாதிரி they have written. But still we have to watch. But the fundamentals that India has been building in the last 2 years amidst a sea of uncertainty is strong enough to withstand any kind of economic lockdowns or any kind of uncertainties that we might face in the immediate future. So this is the first few chapters, and then it goes into what has happened in the economic activity. So economic activity, the broad parameters, everybody, whenever we read economics, we will start with growth, isn't it? So growth வச்சு தான் இவங்கள ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. First, how were the growth? How were the indicators or micro components of growth? எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are writing. So first will be the supply side activity. So growth we have to see both in the supply side activity as well as demand side activity. அப்படின்னா என்ன? What is demand side activity of GDP? Demand side, supply side na என்ன? Supply side of growth அப்படின்னா எதை பார்க்கணும்? Yes, gross value added or the product side, isn't it? Deepak மறந்துடுச்சா கிளாஸ் எல்லாம் பேசுனது. So we have to look at the product side. Product side பார்க்கறப்ப தான் how much we are able to generate. So number of products coming out, அதுதான் GVA, isn't it? So GVA approachல என்ன பண்ணுவோம்? Under GVA, typically gross value added na enna, what do we find? The final product, which is take the value addition of each and every component, isn't it? The components, the broad components of India has been divided on the basis of sectors. So agriculture sector, industrial sector, service sectors. How these areas have contributed. So agriculture la ivlo products vandirukku. So that is a value. So take all this, take the sum of all this, take the sum of gross value addition, that is equivalent to GDP, isn't it? So growth can be measured through a proxy, and that proxy is the demand, supply side proxy. Supply side proxy is gross value addition. So gross value addition na first agriculture la enna nadandirukku, service la enna nadandirukku appdi dhaan elirukam. So what happened to agriculture GVA in the last year? Yes, of course, it has shown remarkable resilience. It has remained stable, and it has also reached new levels every year. And also in 2020 itself, when the entire sectors, all sectors of the economy were contracting, it was only this sector which was able to grow. Pandemic levels say 3.7% grow on a ஒரே sector, agriculture sector. But see, 3.8% might seem to be a good number here.
because relatively speaking, others are all growing at -5, -10, -23. But 4% at least grow ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it was a tall ambition, isn't it? முன்னாடிலாம் அந்த 2015 அந்த டைம்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் 6% we have to grow in agricultureலாம் பேசிட்டு இருந்தோம். And in the pandemic, we were able to grow at 3.7%. And in the 2021 also, this year of recovery, we have grown to similar levels. I think 3.8% growth we have achieved in the last one half of the year. So அது நம்மளுக்கு தெரியுது. So lockdown அப்படின்றப்போ, so this is the entire GDP. This is the entire GDP here. Right. First lockdown, the contraction was very severe. Then we were able to rebound. In the second lockdown, it didn't go too much, isn't it? This is graphical representation. There are a lot of graphs and charts. No, I don't think it is needed. And see, this is the pre-pandemic levels. Have we reached pre-pandemic? This is the pre-pandemic levels, that is 2019-20. So around 145 lakh crores, that is in constant price. Okay, real GDP body 145 lakh crores was India's GDP. We have reached it this year. So in absolute terms, in GDP terms, we have substantial data to prove that we have recovered. But it is not in 1 year, understand? 1 year la nadakala, 2 years ஆயிருக்கு. And we also don't know if we could sustain this growth. Optimistically we can, but இப்போதான் நம்ம இந்த ரீச் பண்ணிருக்கோம். ஆனா இதுல கூட see, the survey doesn't point out to the qualitative aspects, but recently in the first week of January we had the first advanced estimates of GDP. First advanced estimates னு ஒரு number வந்துச்சு. First 2 half order consolidation, see 2 quarters order consolidation. அதுல they have written, some news articles have also come, that even though the absolute GDP seems to have increased, if we scratch beneath the surface, there are some problems. என்ன problems னா, first என்ன, base effect ன்றது ஒரு முக்கியமான காரணம். So even if we are to forgive or forego this effect of base, pre-pandemic levels reach பண்ணியாச்சு. But in terms of per capita income, in terms of per capita expenditure, we have not reached these levels. So இது ஒரு major concern இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு there were a lot of some news articles that were written. அதெல்லாம் படிக்கிறீங்களா என்னன்னு எனக்கும் தெரியல. Okay. So agriculture, yeah, 3.9% this year. And also there are some natural factors also responsible for this record growth in agriculture, and monsoon levels and most of the reservoirs in India have shown water levels that have exceeded the 10-year threshold. 10 years la irundha numbers oda the reservoir levels have been increasing, which all suggests to a good fruitful monsoon paakalam. That also is responsible for agriculture growth. But when it comes to the second part, that is manufacturing industry, unlike the stability that was seen in agriculture, industries didn't. So industries faltered in the time of 2020. That is, if you look at this, in 2019 itself, even before the pandemic, there were some concerns with the industries. For example, -1.2. Pre-pandemic munnadiye industries showed -1.2. I think those who were around that time would know that the automobile sectors, industrial sectors, they were facing a little kind of stress. So and in 2021 pandemic la -7, and now we have achieved 11.8%. But this is also majorly due to a low base effect. Low because consistently low. இதுக்கு முன்னாடி கூட லோவா இருந்திருக்கு. இதை விட இது -7. So even if we have recovered, even though this is a little bit lower than pre-pandemic levels, it seems to suggest that we have grown at 11.8%. So industries were swinging
because of the nature, because it depends so much on supply chain and movement. So movement disrupt ஆனனால இது நடந்திருக்கு. So it has bounced back after a year. And the main indicators of industrial activity like 8 core industries, IIP, Purchasing Managers Index, they have shown expansionary trends throughout the year, most of the year. I think in the November or December, in the December month, in the Omicron scare varappa தான் Purchasing Managers Index for the first time in 8 months again went to the contractionary zone. But I think now things have stabilized. அவ்வளோ பெரிய ஸ்கேர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுனால அன்லாக்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சனால again next year, next month again PMI will come into the expansionary, will become green. And construction sector which was severely impacted during 2021 has also bounced back. And one of the main reasons is because of the government's thrust on infrastructure. So capital expenditure has been expanded very much in the last 2 years, due to which construction uptick has happened. நான் சொல்லல, economic survey சொல்லிட்டு. Okay. So we'll read about எப்படிலாம் capex நடந்தது அதெல்லாம் சொல்லுவோம். Yeah, share. And because of this, the share of the sectors as per of nominal GVA, some changes have been happening. Let's say in agriculture, 18.8% is the share of GVA right now. Industry contributes to nearly 28%, and services contribute to just 53. So இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? From 55, it has dropped down to 53. So this is one particular area where growth has not been so resounding compared to agriculture and industry. So industry has bounced back. Agriculture has bounced back, but when it comes to services, there has been some weak links. So என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So services, of course, the most impacted, இல்லையா? I think -30க்கு மேல போயிடுச்சு first quarter ஓட contraction. And most of, even though it shows a recovery of 8.4, it is mainly due to the very, very low base in 2020. எல்லாத்த விட ரொம்ப highest contraction happened in services. And even if we are going to qualitatively assess what this kind of recovery is, இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா dispersions இருக்கு. Subsectors, if you are going to analyze, for example, within services, education service, okay, no problem. But what about the services for hospitality, travel, trade, மற்ற hotel services அப்படிலாம் பார்த்தா they are yet to recover. They have still not even come close to pre-pandemic levels. And airports, flight services லாம் வந்து they have never even come close to the pre-pandemic levels. So growth ன்றதே அவங்களுக்கு it is still a far cry for them. So அதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். But PMI services இதெல்லாம் வந்து after this lockdown, the mood has been optimistic. Okay. So overall services, even though they have shown some signs of recovery, subsectors have been affected, especially sectors that are dependent on contact-based services, isn't it? There is a lot of services that requires people to come together. அப்படிப்பட்ட கான்டாக்ட் சர்வீசஸ்லாம் you can never, ஹோட்டல்ல யாருமே இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியுமா அப்பா போய்? isn't it? ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க, நீங்களே போய் சமைச்சு நீங்களே சாப்பிட்டுக்கணும். So it requires people, it requires close contact, and that's why these services have not fully rebound. But some distance-enabled services like remote interfaces, work from home, IT services, இவங்கெல்லாம் போன வருஷம் grow ஆனா இந்த வருஷம் grow ஆயிட்டு இருக்காங்க. Some new areas have registered double digits growths. சரிங்களா? இப்போ ஜூம்ன்ற மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு, டிஜிட்டல் இன்டர்ஃபேஸஸ். யாருக்குமே தெரியாது ஜூம்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் 2019 isn't it? யாருக்கா தெரியுமா? ஸோ இன்னைக்கு பாருங்க உலகத்திலே அத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ லைக்வைஸ் சம் remote interfaces and digital services have expanded their businesses. Coming to the demand trends. So supply side we have seen, demand side of the GDP என்னது?
What is the demand side of GDP? Huh? CIG X minus M, isn't it? Consumption, investments, government, export minus import, isn't it? So technically speaking, the investments, the consumption is actually according to the standards. SNA standards, we are following a terminology. So on the terminology, consumption will be called as yes, gross fixed capital formation is investment, gross final consumption expenditure. Okay. So final consumption expenditure in the mari vaarthai dhaan irukum, but here we are just using the colloquial terms here. Total consumption, this is the real growth in the demand side, that is consumption. And the consumption la private consumption is 1, 2 is the government's consumption, that is C plus G I X minus M. idana ஒன்னாம் கிளாஸ்ல படிச்சது. So here total consumption, how much has it recovered compared to the period of 2019. So overall, let's say the overall GDP has reached 1.1% in comparison to 2019-20. That is the pre-pandemic year. So அதை விட 101 times grow ஆயிருக்கும்னு சொன்னா, which means we have registered positive growth and we have reached beyond pre-pandemic levels. But the case is not everything has grown. See, government consumption, obviously any time of this business cycle going down, the government should expand its expenditure, due to which this 110 ஆச்சரியப்படுறதுக்குள்ள. Compared to exports, so exports have registered a high growth. Imports have also registered a very high growth, that is 11% growth, extra growth compared to 2019 level. But one sector has still not reached, and that is private consumption. But why is this a major concern is that, so idellame or silver lining andalum, this is still a dark spot, because private consumption contributes to nearly how much? GDP le adhigama contribute பண்றது என்னது? Private consumption. So close to 55, 56, 60 இந்த மாதிரி contribute பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய this particular segment, if they have not recovered, it means that they are going to constitute the biggest segment of demand. Demand side le 58% demand யார்ட்டந்து வருது? From people, isn't it? Private consumption. So if private consumption has not reached pre-pandemic levels, it suggests that something in the economy has still not bounced back. That's a major chunk. இதெல்லாம் I think ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்ல நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் வந்துருந்துச்சு. And exports also registered a very high growth. இதெல்லாம் பார்க்குறோம். And gross fixed capital formation, which was very low in 2019, 28% தான் இருந்துச்சு. In 2021, it again fell because of the lack of investments, especially from privates. Then this year we have bounced back. That contributes to nearly 29%. So 29% gross fixed capital formation is happening. But this number is still something, is we are lagging in this number, because in 2015-16 அந்த டைம்லே இந்த நியூ இந்தியா பத்திலாம் பேச ஆரம்பிச்சோம், நீதி ஆயோகம்லாம் பேசிட்டு இருக்கவே, we should at least increase the share of gross fixed capital formation to 36%. So 36% was the target. Around 2015, we were having close to nearly 32.5% share from investments. இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் only when we register 36% of contribution from the gross fixed capital formation, we are prepared for a $5 trillion economy. So this was a crux of one document released by the Niti Aayog. India at 75 strategy ன்னு சொல்லியிருந்தாங்களா, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் திரும்ப recurring theme was that somehow we should push for capital expenditure and capital formation, private public participation இருக்கணும். Through all these means, we have to increase this. But still, அந்த recoveryன்றது இல்லை. So we don't know when we will reach 36%. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகலாம்.
So that can act as a drag on our economic recovery. Because once the biggest multiplier of growth happens in infrastructure and investments, isn't it? இன்னைக்கு நீங்க கன்சியூம் பண்றது will not have a multiplier effect too much. But if you invest in certain things, obviously it is going to have a greater multiplier effect. So that is important. So இதெல்லாம் some analysis. And then it talks about certain strategies. ஏன்னா இந்த ஹோல் புக்லையும் எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எழுதலைன்னா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு some words they've also incorporated. And they speak about barbell strategy, safety nets and agile response அப்படின்லாம் பேசுறாங்க. So what is this? I think last year also the word barbell strategy was there, right? In the process reforms என்ன பண்ணணும், first volume they've given about Bayesian statistics, barbell strategy இதெல்லாம் adopt பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு some things were given at us. But here these three strategies, how we have to incorporate in policy making is what this survey talks about. First, it talks about an idea called as waterfall approach. So the typical way in which we try to understand things or we make policies is on the basis of waterfall approach. So what is this waterfall approach? First of all, in order to implement certain things, your scheme, if you want to implement, first you will do a detailed analysis, isn't it? First, on the problem, you should state the problem, define the problem, and then analyze the problem, do a proper assessment of what will happen if you undertake these kind of actions, and then you will implement the scheme. இதுதான் typically நடக்கக்கூடிய the strategy. This particular things, இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த waterfall, அதாவது first step, second step, third step அப்படின்னு நம்ம போறப்ப, once you put a plan, once you put a plan in effect, it means that you are going to follow a path. This path is pre-committed or predetermined by the strategies and the analysis that you have made. What if your analysis is not watertight? What if something uncertain or an outcome which you have never anticipated happens? அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க with this scheme? So some kind of rigidity is built into this waterfall approach. Even though it is all proper procedural or proper mechanism of follow பண்ணிட்டு இருந்தா கூட, some kind of rigidity is built into it. This kind of approach, we should move away from this kind of an approach and shift towards an agile response and barbell strategy அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what is this barbell strategy? Barbell strategy என்ன? So this is a strategy. Barbell என்ன உங்களுக்கு தெரியும்லவா? என்னது? ஓகே, ஜிம்மு போனவங்களுக்குலாம் தெரியும் இல்லையா? ஜிம்மு ஒரு நாள் போனவங்களுக்கு தெரியாது, தொடர்ந்து போறவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ barbell strategy-ன்றது it's a, so this is the barbell, isn't it? If you have not seen, this is a barbell. ரெண்டு பக்கமும் on both two extremes we will have weights. So in the middle we have nothing, isn't it? In the middle we have nothing. This is a kind of a strategy adopted in financing. Financingல இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த barbell strategy என்னன்னா, once you give somebody, let's say you give me 1 crore to invest, where will I invest? If I don't know anything, if I'm very uncertain about what is going to happen, I will invest 90% of my income in safe, in small investments which have, large investments I will make in safe and very low risk areas. Or 90% of that I will put in highly liquid, highly safe assets, government bond, no chance of failure I will put. Then the remaining 10 I will make an extreme risk, ரொம்ப high risk வர்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல போடுவேன். Because போனா போகுது, அப்படிதானே இல்லையா? So if it goes, let it go. Or else if it is going to reap benefits, then I am going to be seated very comfortably. So இதுக்கு பேர் தான் barbell strategy. This is what we in financing we call this as barbell strategy. So a two-pronged approach is needed. One, to negotiate the short-term uncertainties that we have, and to also project us in the long term. இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் நம்ம பார்த்து
we have to carefully make policies. They are having a small box and they have written about it. So one side, we should adopt an agile approach towards policy making. Agile na enna solren. Second is having a safety net. Okay, so the safety net should be here. So agile approach and safety net should be part of India's barbell strategy. So barbell strategy na, when you formulate a policy, you should both take risks as well as you should stick to conventional wisdom. இதுதான் சொல்றாங்க. So taking risk na என்னப்பா? Do you think a rigid person will take risk? ரொம்ப கோட் இந்த கோட்ல தான் நடப்பேன் அப்படின்னு சொல்றோம். No, he will never take risk, isn't it? So only a person who is innovative and flexible is obviously going to take risk, and that is what we call as agile approach. So agile approach means you have to assess the outcomes, smaller outcomes, immediate outcomes என்னன்னு பார்த்துட்டு in short term intervals you have to assess the outcomes and accordingly you should make changes. Conventionally we will be looking at GDP ல என்ன நடந்திருக்கு, எந்த செக்டர்ல என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்காம, don't just look at the broad parameters, look at some set of indicators. சின்ன சின்ன microscopic you should make assessment and then you should tackle these. You should formulate it for them. இன்னும் இல்ல 3 இயர்ஸ்க்கு தான் பார்ப்பேன், நாளை கழிச்சு என்ன நடக்குதுன்னு நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை. Day after tomorrow something uncertain is going to happen, you have to be prepared for it. So pick up the signals that is going to come in the next few months or few years and the few days. Otherwise, you have to establish a feedback loop mechanism. So once you have formulated a policy, again, let's say, let's just examine. The government now wants to spend more. It has spent everything. COVID came. COVID-19 pandemic, we were in the midst, and obviously supply side, everything contracted, and to revive we need to put a stimulus package. Stimulus package போடணும்ல, what should you do? எவ்வளவு போடணும்? 10% nearly we borrowed for our stimulus package. 10% மேல fiscal deficit இதெல்லாம் overshot. So take all the money at one shot if you just put into people's hand, people's pocket. So that is conventional wisdom, because most of the economics that we have seen, whenever we are in a contraction period, a recession period, people's purse needs to be expanded because they have no means of bringing money into their wallets. How will this happen in this period? The government should expand only by pushing more money into their hands. Discretionary spending, voluntary spending will happen. அப்ப அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நீங்க கொடுங்க, காசு கொடுத்து தேவையில்லாததெல்லாம் வாங்க வைங்க அப்படின்னு. That should be a strategy of the government. Only then the demand for other products is going to increase. So one, we take all the money that the government is having, fiscal capacity, and if it is one shot giving 10,000 rupees to each and every person, do you think this is a good strategy? This is what happened in many countries where many economists were even criticizing India when India went for the stimulus package. நாங்க stimulus package ன்னு சொல்லிட்டு எங்கப்பா ஸ்டிமுலஸவே காணோம் அப்படின்றாங்க. நான் பேக்கேஜ் நீங்க ஃபுல்லா RBI ஸ்கீம், கிரெடிட் கேரண்டி, லிக்விடிட்டி ஸ்கீம்ன்றீங்க. 1 lakh liquidity package வரவே வராது. It will never enter. இல்ல பேங்க்ஸ்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருக்கும். So where is the stimulus? If you take the case of USA, they gave a stimulus close to around 20% of the GDP. 10% they have directly spent. Monthly, they gave 70,000 rupees, close to $1,000 to each family. Right? Extreme expansion happened. So in the mari pandradha rigid approach nranga. We should wait for signals. கொஞ்சமா we should in a calibrate, இதுதான் லாஸ்ட் இயரும் இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லி, in a phased manner, in a calibrated approach, the government undertook fiscal policies. In வேற ஒரு கதை சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த வருஷம் they are again writing that the government, the approach of the government has been quite agile and quite flexible. So in the feedback loop, அது first, instead of giving 10,000 rupees or 70,000 rupees to each person,
give 1,000 rupee or 2,000 rupee. Wait for how demand increases. Wait for how the people respond in terms of consumption. Once the consumption is not happening, let's say people are all ready to consume, but there is no supply chain happening. When now inflation will increase because the products are very few. Again, this is going to derail every kind of logic that we apply in economics, isn't it? So இந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்றதுக்காக slowly we have to wait for signal 1 month, look at what is happening. Based on that, tinker with your approach, change your approach, or calibrating your approach according to the feedbacks that you receive in short iterations is what we call as an agile approach. But if we need to undertake an agile approach, what you need here, what is very necessary here is data. எதை பார்த்து சிக்னல் எடுப்பீங்க இருக்குல்ல? So what are the economic data that you are going to see? Let's say we'll look at inflation. அப்படின்னா inflation is a monthly figure, so that will help you. But if you wait for GDP figure, இந்த மாசம் இந்த 3 monthsக்கு let's see what is going to be the GDP. Now you have to wait for 5 months. Only then you can tackle, isn't it? So அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? So you can't be, we don't wait for these kind of data. Undertake or look at the micro data. So indicators have to be plenty. Don't look at few indicators. சரியா? அப்போ if you need to take an agile approach, you definitely need real time data. Real time data. Now let's say on a short term basis you are picking up the signals and you are formulating a policy and certain outcomes are there. What if these outcomes fail to prepare the economy for a long term? Let's say in the next monthly ரொம்ப inflation அதிகமா இருக்குது based on the monthly indicator and you undertake certain steps, but that is bringing down growth and the percentage of recovery in India, which is going to hurt India for 5 years, isn't it? Because agile சொன்னாலே short term signals, but what you have to do for long term, there you need safety nets. So this is part of the barbell strategy. That is, on one side you should be agile enough in your policy formulations, and the other side, in order to safeguard yourself against any risk, put in safety nets. So what are the safety net approach? Right, so planning for future requires safety net. So only when these two come together, we have a barbell strategy. Okay, so India's pandemic strategy was quite agile. How was it agile? How was it flexible? Whatever we have done in the 2020 pandemic, that's full of list. Whatever schemes they have bought, whatever Atmanirbhar Abhiyan package they have bought, all this have been listed out. I don't want to go through. If you want to read them, you just go download the economic survey and ஒரு box இருக்கும், ஒரு page 2 page தான் இருக்கும். Just read all these schemes. Okay, so initially if you take India's approach, first India gave push for food liquidity, insolvency, because that is what is going to affect people more at that time, isn't it? ஒரு pandemic வருது, சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? What about liquidity? What about banks which is waiting for somebody to pay back? What if a company fails and it is bought under IBC? So இதுதான் problematic ஆ இருக்கும். These are the immediate concerns. So address the immediate concerns. We focused on short-term measures, and therefore Atmanirbhar Bharat package, of course, came out in a phased package later. So first என்ன பண்ணோம்? Garib Kalyan Anna Yojana for food, liquidity measures, credit guarantee schemes, emergency credit lines for MSMEs, moratorium on banks, on NPS, dispensation of asset classification. All these were done. இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? Then we understood எங்கெங்கெல்லாம் problems are so grave, where things are recovering. So services sector, it needs a little more hand holding. I will give more package. So Atmanirbhar Bharat package என்றது 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 in stages only they bought, isn't it? So in the gradual approach, the calibrated approach, points that India has been sticking to an agile policy in the last few.
fiscal mix also has been changing. For example, first the government was spending more towards revenue expenditure. Then after recovery, Q2 வந்ததுக்கு அப்புறம் the government decided that I'm going to spend more on capital side. So capital expenditure, let's say, இப்போ full lockdown pa. Government now, full lockdown, nobody is having anything. When the government decides to spend all of its money on building roads, எப்படி இருக்கும்? Isn't it? So even though that is important, you have to give priority to what is the basic concerns of the economy. So அதுதான் the fiscal mix. So fiscal mix was changing by looking at the signals, isn't it? So this is unlike the pre-committed response of other economies. So other economies went for a single shot, one time front loading. எல்லாருக்கும் 6000 ரூபாய், எல்லாருக்கும் 5000 ரூபாய் கொடுத்துட்டா எக்கானமி ரீகெயின் ஆயிருமா? No, it will not. So of course, many of the commentators have also pointed out the flaws in the response of America. இவ்வளவு கொடுத்தீங்களேன்னா, most of the money has not gone into reviving the economy, but rather it went into payment of dues. Let's say உங்களுக்கு இவ்வளவு காசு கொடுத்தேன், நீங்க என்ன பண்றீங்க? நானே ஒரு பெரிய கடனாளி, கொடுத்த காசெல்லாம் எடுத்து பேங்க்ல போய் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, பேங்க் என்ன பண்ணுவான்? நிறைய காசு வந்துருச்சுன்னு யாருக்கா கொடுத்தாதான் எக்கானமி ரிவைவ் ஆகும். அவன் போய் RBI டெபாசிட் பண்ணிட்டு இருக்கான், எங்க ரிவைவ் ஆகும்? ஓகே. And this is what we have been speaking of till now, the data that we need. So high frequency indicators, something that is very frequent we need, not something which happens in 1 year. Sir, employment data வச்சு தான் நான் வந்து பாலிசி ஃபார்முலேட் பண்ணுவேன், 3.5 வருஷம் உட்காரு பண்ண முடியாது. So we need high frequency indicators which are so quick on a weekly basis. In the மாதிரி terms எல்லாம் we have to assess. So macroeconomics typically we will be looking at growth, we will be looking at inflation, இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்போம், balance of payment. Apart from that, pick out some high frequency indicators and we need to formulate policies on this. So rapidly evolving economy or situation can be assessed only if we have high frequency indicators, because that will provide you the space to pick up the right signals for responses. Okay. So in the high frequency indicator India ta irukka appdin sonna, yes, recently we have been following this strategy. The Ministry of Finance comes out with its own data sheet of most frequent indicators. Appdin solli 80 high frequency indicators have been listed out, and all the data will be presented as a monthly report by the Ministry of Finance. An array of 80 high frequency indicators, which represents across, that is, cross cuts everything, industry data, services, global trend, macroeconomics, எல்லாத்துலயும் உள்ள சின்ன சின்ன microscopic data it will take out as signals. Okay, so this indicator, but let's say there is an indicator like demand for Manrega. இது Manrega demand is taken out as an high frequency indicator. ஆனா demand for Manrega வச்சு பெரிய லெவல்ல பிளான் பண்ண முடியுமாப்பா? இந்த ஒரு டேட்டா வச்சுட்டு நீங்க next month RBI comes out, monetary policy because of the lack of demand in Manrega, நான் ரெப்போ ரேட்டை குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, so at best it can help you understand what is happening, but the view will be very, very partial. You can't understand everything with this indicators, isn't it? So what this high frequency indicators can do is only give you a partial view. So we have to be very careful in using this view for formulating policies. And therefore, இதெல்லாம் எழுதிட்டு முடிக்கிறப்ப எப்படி எழுதுறாங்கன்னு சொன்னா, therefore if for an agile policy, if you want to use high frequency indicator, it is both an art and a science. It is both an art and a science, because you just can't stick to some scientific models and do. ஒருத்தருக்கு he need to be artful enough to look at the signals and undertake policies. அதுதான் ஒரு சப்ஜெக்டிவா தான் நம்ம சிலதை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. So these are some 80 high indicators in இருக்கு.
இதை போய் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, no need for this. So some indicators, for example, e-way bill generation. E-way bill generation. So when we look at the e-way bill generation, it gives us an idea about how goods and services have been transported, isn't it? So movement of goods and transport through e-way bill gives a signal to the government that flow of or supply of goods have come to some levels. So in the month panna vendam அப்படின்ற மாதிரி they can make comparisons, isn't it? They can use this as feedback loops. So GST collection, how much power is consumed, electronic toll collection, டோல்ல எவ்வளவு கலெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா that is a sign of economy. டூ வீலர் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க, ஆட்டோமொபைல்ஸ் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி even though they are small indicators, it can help to a great extent if successfully incorporated with this agile approach. Okay, so இந்த மன்ரேகா ஒர்க் இதெல்லாமே இருக்கு. And it even talks that last year even vaccination helped as a high frequency indicator. Vaccination, because policies next month enna pannalam, whether we can open this up or not, in the mari to arrive at these decisions we were even constantly looking at the vaccination figures. So vaccination was also one of the high frequency indicators which shaped our policies, economic policies in the last few years. Okay, especially in recent 2021. Okay. And if you look at the macroeconomic indicators, three kind of crises India underwent in recent years. One is a global financial crisis. The second is a taper tantrum problem. I'll come to that in the next slide. COVID-19 pandemic. So inflation was quite high in 2008, the same in 2012, but now inflation has been a little bit stable. Overall inflation of 2021-22. Fiscal deficit has reached very high levels, and this is not only in specific to India scenario, it is specific to all the world. Even emerging markets across the world have been registering 7.8% fiscal deficit, which means they have been borrowing more. Because unlike the problems of global financial crisis or the taper tantrum, which was mostly concentrated in the financial sector, this is something which was almost universal, isn't it? ரொம்ப யூனிவர்சலா இருந்ததுனால தான் we have to go for the higher ones. So current account balance minus 0.2, I think 2012 மைனஸ்ல இருந்துச்சு. Last year we even went for a surplus in this current account balance. இதெல்லாமே பார்க்கும். Okay, so across all the major economic indicators, it suggests that India has been showing resilience compared to the previous ones. இல்ல COVID-19 pandemicல ரொம்ப இந்தியா வந்து it has not been completely pulverized by these kind of COVID lockdown, but India has been recovering நமக்கு தெரியுது. And the first chapter ends with some precaution that global supply chain disruption is continuing. Global supply chain is continuing, disruption is continuing. For example, it points out how delivery time அப்படின்றது ரொம்ப it has always gone into the negative. Since April ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. It has never rebound back. So delivery time till now after pandemic, the logistics time இருக்குல்ல, port shippings அதெல்லாம், அது இன்னும் வந்து அதுக்கான டைம் வந்து இன்னும் நேரோ டவுன் ஆகல. It is still high. The freight cost of the, let's say, one container, ஒரு freight rate for of 40 feet container has been rising since May 2020. Since the lockdown, it has been rising. It just has been on the upward slope. Some kind of moderation happened towards the end of this particular thing, and also the major influencer of this is also crude oil prices. ரொம்ப freight cost, shipping cost இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமும் crude oil prices சொல்றாங்க. So delivery time, crude oil prices, freight costs, and also semiconductor industries which is undergoing very critical supply chain disruption. அது வந்து it has even spilled over to many sectors in India, especially automobile sectorல 7 lakh automobiles
are in the waiting period, pending to receive semiconductors. So the semiconductors overnight we cannot change. Only when the global economy recovers, we will have a smooth flow of these semiconductors. அதுக்காக தான் இந்த global Indiaல பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு in the design linked incentive schemes for semiconductors, all these kind of things are there, but it is not going to give dividends very shortly. It will take some time. Okay, so இதனால வரக்கூடிய effects and impacts is obviously going to sustain for quite longer period of time. Okay, and supply side reforms. So looking at the supply side constraints that we have, supply side reforms have been taken. See, it is not correct to see the pandemic related economic slowdown as just an demand problem. It is not just about demand, isn't it? Both supply as well as demand has come down. And mostly in cases of economic slowdown or recession நடக்குது அப்படினு சொன்னா, supply chain will not be disrupted. People's demand will come down. Production cycles இருக்கும். The first signal or the first component to fall will be demand. So once you revive the demand, the supply component of the production cycle will come back. That's why most of the economic wisdom or the literature that we have is nudging us to push more towards consumption, isn't it? அதனால தான் மக்கள் கன்சியூம் பண்ற மாதிரியான பாலிசிஸ் வேணும். Fiscal expansion, all of these are there. But that alone is not sufficient when we have this pandemic, and therefore supply side constraints are also needed. That's why looking at this wide variety of factors, we also went for supply side reforms. So supply side to ease the constraints, we took reforms அப்படின்னு சொல்லி நிறைய reforms எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. And the other thing is why we can't just use conventional practice and wisdom is because the post-COVID world is going to be impacted by a wide variety of factors, because technology has changed, consumer behavior has changed, geopolitics has changed, supply chain has changed, isn't it? Post-COVID world, see here, some 2 years back, if there was an economic survey, we will not have room here, we will not have space. ஆனா இன்னைக்கு குவி குவி உத்தா கூட யாரும் வர மாட்டோம் இல்லையா? Why? Because people have been used to online reading. So physical space irundhathu இன்னைக்கு it is not being filled up. So we have to shift our strategy from now onwards. So இதுக்கு தகுந்த மாதிரி we have to design our plan, we have to do our business in similar ways. So எல்லாமே மாறுறப்ப we need several strategies. We can't stick to a rigid strategy. That's why geopolitics is also going to shape. Climate change is also a very important variable. So இது எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா structural adjustments and reforms are very, very important. Apart from just cyclical countering the cyclical effects, structural reforms are very important. So merely reinflation is not going to revive India back. Just merely reinflation. Reinflation na inflation kammi irukku, push panni trying to increase the inflation. That is not going to happen. That is not going to revive the economy. So under looking at these prospects, many of the supply side strategies have been undertaken by India, which rests on two pillars: flexibility as well as resilience. நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா same words, flexibility na agility, isn't it? Agile, resilience na என்னது? Something for a longer period of time where we are strong enough to absorb any kind of shocks. So இது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகிற மாதிரி சப்ளை செயின்ஸ் அண்ட் சப்ளை சைட் ரிஃபார்ம்ஸ் we need to bring. ஸோ அதுக்கு தான் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு it again lists out what it has done. So draft rules, drone rules கொண்டு வந்தது, இந்த மாதிரி processing unitsக்கு some schemes கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு some whatever has been done in the Atmanirbhar Abhiyan package, how it has impacted the supply side has been given as a table. All these are not current affairs, old affairs. அதனால அதை போய் கொஞ்சம் பாருங்க. Okay. So Atmanirbhar Bharat, and also this Atmanirbhar Bharat approach is what is going to prepare us for this post-COVID world. So many of the commentators have been saying that this is an return to the old world of protectionism. So is it protectionism? No. It is about self-reliance, embedding ourselves with the global supply chain, not to cut off with the global supply chain. So it is not. It's a very pragmatic recognition of the vagaries of international supply chain and preparing India for this uncertainty is what Atmanirbhar Bharat is.
இதான் the supply chain reforms. So table number 7 of chapter number 1. It is in page number 34. If you want to make a note of it, you can make a note and just go through the schemes எல்லாம் படிப்பீங்க அப்படியும் இதெல்லாம் பார்க்கணும்ல. What has happened in the one period of ஒரு 1 yearல என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு if you just want to have a brief revision, industries-ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, for example production linked incentive schemes for these 13 sectors, retrospective tax has been amended. இந்த மாதிரி the list of whatever the government has done is there in this table. இதை கொஞ்சம் போய் பார்ப்போம். Okay. And what is the outlook? So all this has been the general state of economy. What is the outlook? எப்படி நம்ம போக போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, one, short term, if you look at all the indicators, short term outlook is quite promising for India because the World Economic Outlook of the IMF has projected that India is poised to register nearly 9% growth, which is higher than growth யாருக்கு இன்னும் ஹையா இருக்கும், வேற யாருக்கு? China is around get to around 7%. So again we are earning the moniker of the fastest growing economy in the world. Okay. So the second chapter is about fiscal developments. So fiscal developments, obviously government என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, I think உங்களுக்குலாம் ஒன்றும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், காசு நடத்தல இல்லையா செகண்ட் பேட்ச் பசங்களுக்கு. ஓகே. So anyhow, fiscal developments na enna அப்படின்றது, what are the government oda indicators enna is what we are going to see. Some key metrics of this particular chapter. So first, calibrated fiscal policy as a response to once in a century crisis. This last year or first chapter, isn't it? So this was a big crisis and how we used calibrated approach அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த first, I think இப்போ கூட நம்ம first chapterல பார்த்தோம். Last year's volumeலயும் first chapter was how in a calibrated approach லாம் பார்த்தோம், how things changed, how India's excise duty changed, how tax cuts have been promoted, all these kinds of things we are going to discuss. So this particular half of 2020, this particular half of 20, that is the first half of 2022, has registered buoyant growth in terms of tax collections. So tax collections have been good. GST collections have also been reportedly high compared to the previous year. And it's also puts special emphasis on the strategy of asset monetization, PSC policies. And most importantly, capital expenditure. The government has been sustaining, consistently increasing capital expenditure. Even this year's budget also, capital expenditure, they have given a good thrust. Okay. And which is not only enhanced, just increasing the outlay for capital expenditure is not going to work wonders. You have to direct it properly. So அதுவும் எங்கெங்கெல்லாம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it has been well directed அப்படின்னு சொல்றாங்க. So India's calibrated approach towards its fiscal policy has also found mention in the IMF's fiscal monitor. Fiscal monitor னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. They have written that India has been following a very adaptive strategy in its fiscal policies. Okay, so changing mix அப்படின்னு பார்த்தோம். I think in the முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்லைட்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்தோம் சேஞ்சிங் மிக்ஸ். இந்த பேசியன் அப்டேட்டிங் அப்படின்றது தான் இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இண்டிகேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங். திஸ் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல. ஹவு தே அப்டேட் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல. யூஸ் திஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, லாஸ்ட் இயரே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பின் அண்டர்டேக்கிங் ஆர் மிக்சிங் த ஸ்டிமுலஸ். ஸோ லெட்ஸ் சே இன் March 2020 the entire package nearly 58%, I think 88% of the package went towards food. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் குறையுது, liquidity support is increasing. Then in October 2020 when things are getting unlocked, investments alone is getting a boost of 51%. Then again when things are going wrong, மறுபடியும் ரீசெட் பண்றதுக்காக agriculture, liquidity measures, இந்த மாதிரி ரைட் மிக்ஸ் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஹேப்பனிங் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப், அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி we will put a budget, isn't it? அந்த பட்ஜெட்வே we have been mixing in terms by putting out new packages. So new package போட்டீங்கன்னா we have to borrow more. So last yearல அதனால we had to borrow more beyond what we outlaid in the budget. So ஜூன்ல இருந்து லாஸ்ட் இயர் ஜூன் டு டிசம்பர் 2021
Again, liquidity enhancing, health, export boosting. For see, in all these kind of stimulus packages announced by the government, we didn't push for exports. But now is a time where we have to recover, isn't it? That's why we are now pushing for export credit. So export government is giving credit guarantee schemes. So in the mari packages this is what we call as a changing mix of fiscal policy. So coming to the key fiscal indicators at எல்லாமே நம்ம படிச்ச எக்கனாமிக்ஸ்ல படிச்சது தான் என்னது fiscal indicatorsனா fiscal deficit, budget, the revenue deficit இதெல்லாம். So revenue receipts, growth rate. So growth rate of revenue receipts. 8.4% growth in 2020, minus 3.1% in the pandemic year. This year again, a strong rebound. So revenue receipts, the government has been seeing more amount of revenue, especially due to the growth in tax revenue, isn't it? So tax revenue, non-tax revenue lo kuda 16.8% we have grown. எப்படின்னா இங்க பாருங்க. ஓகே, பிகாஸ் இங்க என்ன ரொம்ப கம்மியா இருந்திருக்கு. ஸோ நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூன்றது நம்ம டிவிடெண்ட் இதெல்லாம் வரப்போகுது இல்லையா. ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து ஆர்பிஐஸோட சர்ப்ளஸ் இது மட்டும்தான் இருந்துச்சு. கம்பெனிஸோட டிவிடெண்ட்லாம் பெருசாக கிடைக்கல கவர்மெண்ட்டுக்கு. திஸ் இயர் அகெயின் த கம்பெனிஸ் ஹவ் பீன் பேயிங் டிவிடெண்ட், அதனால அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ நான் டெட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். நான் டெட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் நான் டெட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்? liabilities இல்லாத capital receipts, that is one. Disinvestments, வேற என்ன? Repayment of loans இதெல்லாம் இல்லையா. ஸோ இதில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா the government now disinvestment policy மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் இயர். தட் இஸ் வை 226% growth ஆகிறதுக்கு this particular revenue side has increased. So expenditure side obviously என்ன பண்ணியிருக்காங்க? Both revenue as well as, the revenue expenditure as well as, revenue expenditure has come down, but what about capital expenditure? Increased. So government has been focusing on capital expenditure. That last year nadandhuchu. This year also budget again the same thing happened. So this broad parameters. Now if we want to go and konja detailed analysis panna, tax revenue, when it comes to tax revenue, the government primarily relies on corporation taxes and income taxes. These two are direct taxes, isn't it? Very important direct taxes. When it comes to indirect taxes, customs, excise duties and GST, these are the indirect taxes. And over the period of time after 1990s, prior to 1990s, we were over relying on indirect taxes, which is obviously a regressive mechanism. That's why we have to go and push for changing the balance. And prior to 2019 55-56% we were gaining from direct taxes, 45% only we were taking from indirect taxes. But last year direct taxes were falling so steeply, so it had to be compensated in the form of indirect taxes, which means GST la kai vekkala, excise duty, customs, all these areas the government was able to compensate for whatever shortfall it was having on the direct side. That's why this increase. Again, the model or the path that we should take is trying to reduce our dependency on indirect taxes because of the regressive. Suganya class எல்லாம் பார்த்திருக்கோம்ல, why is it regressive? Okay, இதுல 50-50 அப்படின்னு வந்திருக்கு. 90% growth in corporation taxes. So prior to இதுக்கு முன்னாடி corporation tax ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. This year again, because of the demand uptick, because of the production cycle increasing, corporates have increased their incomes, and their income, the amount of taxes paid by corporates the last year has increased by 90%. கிட்டத்தட்ட double what they paid in 2020 have come. Okay, so இதெல்லாமே it points that there has been recovery இல்லையா. ரிலையன்ஸே எவ்வளோ பே அவுட் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட். So non-tax revenue again this year also growth, mainly due to the RBI surplus. So RBI has transferred its surplus of nearly 1 lakh crores. That's why this non-tax revenue has seen some increase. So non-debt capital receipts nu varappo
recovery of loans, there are some items, I don't ரொம்ப டீட்டெயிலெலாம் போக வேண்டாம், ஒவ்வொரு இதுலையும் என்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கு, I don't think that is important. So recovery of loans is obviously a non-debt capital receipt. ஒரு லோனை கொடுத்துட்டு ரெக்கவர் பண்றது என்னது? When you recover a loan, what kind of receipt it is? Capital receipt, isn't it? So because it is non-debt, or the non-debt capital receipt. When your interest is paid back, it is obviously a revenue receipt because it does nothing to your asset and liability. So this is here. So recovery of loans was obviously, even though it was kammiya irundhalume, it was a significant component in non-debt capital. This has fallen in recent years. Why this has fallen அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் சொல்றாங்க, because the 12th finance commission, இப்போ நம்ம இருக்கிற பீரியட் என்ன 15th 12th னா இன்னும் 2010க்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ எந்த வருஷம் 12 8. So that period, அந்த 12th finance commissionல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, it had recommended for the government to not give loans to the state. Government, state, union government, central government should not give loans to state, but rather empower them to borrow directly from the market. So from that time onwards, the kind of loans directed towards state க்கு loan கொடுப்போம்ல, அது என்ன ஆயிருக்குன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருப்போம்? 20 years 10 years loan கொடுப்போம். So whatever has been already there, அதுக்கு முன்னாடி prior loans 12th finance yearக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் கட்டிட்டே இருந்ததுனால till now the government was receiving a significant amount in the recovery of loan. In the last few years, recovery of loans has been short because the loan component has fallen. புதுசா லோன் கொடுக்கறதும் கிடையாது, பழைய லோன்லாம் கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் has exhaust ஆயிடுச்சு. So over a period of time we will have, I think if the government is sticking to this concept of not giving loans to the state, அவங்கள்ட்ட காசு இல்லை எங்க லோன் கொடுக்குறதுன்னு, கொடுக்க வேண்டிய காசே கொடுக்க மாட்டாங்க, ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன்லாம். ஸோ லோன் எங்க கொடுக்கறது? ஸோ இது குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நியூ டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி ஃபாலோட் அண்டர் த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அபியான் sets out very clearly, is very vocal about the government's stand on privatization, isn't it? ரொம்ப இதுக்கு முன்னாடிலாம் ரொம்ப ஒரு பாலிசியாவே கொண்டு வரல, நாங்க பிரைவேடைஸ் தான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It is in this particular disinvestment policy that the government has been very vocal about direction. நாங்க எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. என்னது? over a period of time maximum strategic disinvest பண்ணி we are going to reduce the presence of government in business. Okay. Okay, so இதெல்லாம் these numbers-லாம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை. ஸோ காம்பனன்ட் அதிகமாக கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ் வாஸ் த லார்ஜ், எப்பயுமே அதுதான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் காம்பனண்ட்டாக இருக்கும் முன்னாடிலாம். ஸோ நவ் இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு ஒரு நம்பர் வந்துட்டு இருக்கு, அண்ட் கஸ்டம்ஸ், அந்த யூனியன் எக்ஸைஸ் டியூட்டி. ஸோ இங்கே பாருங்க 1.2% லாஸ்ட் இயர் 2.0 சிக்னிஃபிகண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லாஸ்ட் இயரோட எக்ஸைஸ் டியூட்டி பாலிசி ஆஃப் த கவர்மெண்ட். பிகாஸ் என்ன பண்ண முடிஞ்சு? petrol, isn't it? So fiscal room was there for the government. Crude oil prices, remember, it was falling. Appo the prices to the consumer also has to come down. அது குறைய கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க? They increase their share. And when now the global oil prices are increasing, the government is having pressure. ஏன்னா என்ன பண்றது? குறைச்சே ஆகணும். அதனால இந்த நவம்பர் டைம்லாம் ஒரு 5 ரூபா குறைச்சாங்க இல்லையா? இன்னும் ஆனா 100, 101, 102 அப்படிதானே இருக்கு. Yeah, so these things are not so important. The dividend, external grant. Okay. So disinvestment policy, they have given some special emphasis on the disinvestment policy by just giving out a brief outlay of how India's disinvestment policy evolved. So before we come into disinvestment, first we need to know why did the government in the first place had shares of the company, isn't it? இன்னைக்கு disinvestment என்ன? ஷேர் வேணான்னு விற்கிறோம், அப்போ ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் வாங்கணும்னு தெரியணும்.
ஸோ நேஷனலைசேஷன்லேருந்தே ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேஷனலைசேஷன் as a strategy, as a proper strategy of the government happened only because of the first amendment of 1951, which incorporated that restrictions on article 19(1)(g) to practice any trade profession. இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும், இதுல the government can, it is not absolute, but the government can restrict this particular right on the basis of interest of the general public. No, a clause was introduced in the first amendment. Ever since that, the government has been having a free run, especially when it comes to nationalization. அப்போ இருந்து யாருமே என்ன பண்ண முடியாது, லீகலா nobody can put an case against nationalization. இன்னைக்கே பார்த்து எஜுகேஷன் ஃபுல்லா யாரும் க்ளோஸ் டவுன் எஜுகேஷன், ஐ வாண்ட் டு நேஷனலைஸ்னா பண்ணலாம், because it is in the general public of the general, the interest of the general public. So this is one clause which gives the space for the government to nationalize. So அப்போ இருந்து நிறைய nationalization பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Some key nationalizations have been listed out in the economic survey. First, air corporations ஒரு ஃபுல் சைக்கிளுக்கு வந்திருக்கும், அதுக்காக தான் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. 1953 ஏர் கார்பரேஷன்ல இந்த இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ், டாடா, இது எல்லாத்தையுமே வாங்கி ஏர் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம பேர் வைக்கணும். தென் லைஃப் இன்சூரன்ஸ், கிட்டத்தட்ட 154 லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு எல்ஐசின்னு ஒரே கம்பெனியை நம்ம ஆரம்பிச்சோம் 1956. தென் பேங்கிங் ஆக்ட், தென் நேஷனலைசேஷன் ஆக்ட், பேங்க் நேஷனலைசேஷன் ஆக்ட், அக்விசிஷன் ஆக்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்து பேங்க்ஸ் நேஷனலைசேஷன் இன் ஸ்டேஜஸ். இந்திரா காந்தி பீரியட்ல 65லேயே பண்ணாங்க, 69, 70, அப்புறம் மறுபடியும் 75 இன் ஃபேஸஸ். இதெல்லாமே ஆப்வியஸ்லி யூ வுட் ஹவ் நோன் இல்லையா, ஜென்ரல் ரீடிங் படிச்சிருப்பீங்க. ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் நவ். ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் only was nationalized, then few years later general insurance was nationalized. So in the financial areas the government has been occupying a significant presence. Banks nationalize பண்ணியாச்சு, insurance nationalize பண்ணியாச்சு. So all these areas have been nationalized. Coal mines was nationalized in the year in between 71 to 75. இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு. Then 1990s came, where we had to do a complete U-turn on the socialist principles that we were abiding with. So market oriented principle follow பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 1991 interim budgetல தான் first Manmohan Singh is spelling out the word called as disinvestment அப்படின்ற வார்த்தையை ஃபர்ஸ்ட் அவர் அப்பதான் சொல்றாரு. அப்படின்னா என்னன்னு யாருக்கும் தெரியாது. So at that time only he is saying that through disinvestments we will bring down the scope of India government in business. So அங்கிருந்து it was broadly beginning to take shape. Then in 1991 a separate department of disinvestment was announced. ஒரு separate department of disinvestments அப்படின்ற ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க தான் வந்து strategic sales, any sale of the government companies will have to be taken up with this particular department. இன்னைக்கு தீபாம் அப்படின்லாம் மாறிடுச்சு இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஸோ அகெயின் சின்ஸ் அண்ட் தென் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸோ ஃப்ரம் 2004 to 2014 an interrupted, a very interrupted and unclear policy towards disinvestment நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்வியஸ்லி ஏன் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க, ஏன்னா அந்த 2004 to 14ன்றது வேற கவர்மெண்ட் இருந்தாங்க. ஓகே. So stake sales in many companies 2014ல இருந்து when big companies, even many companies which the government prior to it we are fearing to loosen up was now being taken up. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிட்டு இருக்கோம், டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் இயர்ல தான் நியூ PSE பாலிசி, பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் பாலிசி 2021 as part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan puts out very bluntly that there will be only two sectors, one strategic sectors and non-strategic sectors. There will be minimum role in the government in the strategic sectors, and non-strategic sectors are sectors where the government will try to completely come out and wind up its business. So strategic sectors na enna appadina atomic energy, space, defense. So நாலு strategic sectors have been identified. One, transport and telecom, power, petrol, coal, etc., banking, insurance and financials. So these are the four verticals in which the government will hold some presence. எவ்வளோ presence இது ஒரு பீரியட் மொத்தமா கொண்டு வராங்களா அது நம்மளுக்கு தெரியாது, பட் இதுல இருப்போம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்கான்.
And all the other areas, the government will completely leave it to the private. Okay. So, as an example, last year, Air India sale to the Thales Private Limited. So, this is Tata oda concern, right? So, this progress on privatization of Air India is important not only for the disinvestment proceeds. One, see, when the government undertakes a policy of disinvestment, it is not just about fiscal receipts, isn't it? ரெசிப்டுக்காக மட்டும் இல்லை, காசு வாங்கணுன்றதுக்காக மட்டும் இல்லை. It is a conscious decision that the government will no longer be a part of this particular area. இந்த டொமைன்ல கவர்மெண்ட் நாங்க இருக்க போறது கிடையாது, நாங்க லூசன் அப் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு பாலிசி. So that's why this is very clearly an indication of the privatization in India. So we are going to boost the privatization in India, for which Air India is an example. அப்படின்ட்டு ரொம்ப கிளியராகவே எழுதிட்டாங்க. And for this, அதுக்கப்புறம் privatization-க்கும் to bring more இதுக்கு asset monetization in the new public sector policy that has been given emphasis. And apart from that, asset monetization strategy and the national NIP, National Investment Infrastructure Pipeline, which envisages nearly 111 lakh crores from 2020 to 2024-5. 38% பப்ளிக்ல இருந்து வரும், இந்த மாதிரிலாம் பிரிச்சிருக்கோம்ல. So who is going to fund? What is going to be the financing of these? So in order to fund for these ambitious goals, we need new institutions. First, we need new development finance institutions. DFI na niche banks, which is these banks will be only giving loans to specific areas or for investments or infrastructure alone. That is why 2020 பட்ஜெட்க்கு அப்புறம், ஸோ 2021 பட்ஜெட்க்கு அப்புறம் NABFED தானே, NABFED நம்ம ஒரு பேங்க் நம்ம லாஸ்ட் இயர் யாருக்கும் தெரியலையா? அப்படி ஒரு பேங்க் NABFEDனு ஒரு பேங்க் இருக்கு தானே. ஓகே, NABFED என்ற பேங்க் we established only after last year's budget, where the government said that we are going to come out with a development finance institution. 2021 I think ஆகஸ்ட் இந்த மாதிரி டைம்ல தான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் NABFED கான்ஸ்டிடியூட் ஆனது அந்த பர்டிகுலர் டைம். ஸோ அசெட் மானிட்டைசேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதையும் they had spelled out in the last year's budget. ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஒன், in order to for this asset monetization-க்கு நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன் அப்படின்னு ஒரு பைப்லைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன் for which you need asset monetization strategy. In the asset monetization strategy is taking shape in the form of national monetization pipeline. So இதில் என்ன பண்ண போறோம்? Concessions will be given in bits. In bits மூலமா people companies will be allowed to InBits. It's a financial instrument through which money can be mobilized. Infrastructure investment trust, small pool of money will be mobilized as a fund of funds, mutual fund மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு ஃபண்டு. இந்த ஃபண்டை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணலாம்? Private people can invest. So these kind of new novel measures are being looked upon as funding of this national infrastructure pipeline. So ஒன்று இந்த மாதிரி பண்ணணும். ரெண்டாவது, how to monetize. Niti Aayog has come out with a strategy of monetization. இந்த NMPன்றது என்னது? brownfield projects, isn't it? கவர்மெண்டோட சும்மா கிடக்கக்கூடிய சொத்தெல்லாம் என்ன பண்றோம்? காசா மாத்துறோம். So this is a little bit different from disinvestment. Disinvestment results in the loss of ownership, but asset monetization does not, isn't it? So adula enna irukuna, you still own it, but you are only garnering value towards your unutilized asset. So ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, core assets and non-core assets அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. Core assets means assets which are very critical for the functioning of that particular institution. ரெண்டாவது non-core assets. For example, let's say மெட்ரோ இருக்கு. மெட்ரோல எது கோர் அசெட்? ட்ரெயின் தான் கோர் அசெட். ட்ரெயின் இல்லாமல் ஓடுமா? ஓடாது. நான் கோர் அசெட் என்ன? பிளாட்ஃபார்ம் கீழே அவ்வளோ சும்மா கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு இருக்கான், அது நான் கோர் அசெட். ஸோ இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் வச்சுட்டு எதுக்கு சும்மா வச்சிருக்கீங்க? ஸோ யூ கேன் யூட்டிலைஸ் தி ஸ்பேஸ். அதுக்காக தான் நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இன் திஸ் பைப்லைன், கோர் அசெட்ஸ்
monetization of core assets will be undertaken by the Niti Aayog. Non-core assets will be taken by DPAM, the Department of Public Assets Management, isn't it? Non-core assets அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்காக in pursuance of this policy, last year a new special purpose vehicle, அதாவது நேஷனல் லேண்ட் மானிட்டைசேஷன் கார்பரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹஸ் பின் செட் அப் ஃபார் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ், which will identify unutilized and vacant lands of government assets or units. அதை என்ன பண்ணலாம், அதை எப்படி வேல்யூ கிரியேட் பண்ணலாம், யாருக்கு வாடகை கொடுக்கலாமா, லீஸ் கொடுக்கலாமா, கடை போட விடலாமா அப்படின்னு நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ணலாங்க, சில சம் மெட்ரோலாம் என்ன இருக்கும், சம் மெட்ரோ நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது, இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் சும்மா நம்ம மட்டும் தான் நடந்துட்டு இருப்போம். பட் சம் மெட்ரோ வில் ஹாவ் ஷாப்ஸ் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி we are going to rent it out to private. So whatever means possible, feasible means we'll look at for monetizing. Okay. So these are, so look at the outlay. We talked about fiscal policies. Revenue receipts எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம். அந்த receiptsல special emphasis has been given towards disinvestments. So disinvestment and asset monetization. இதுல என்ன ரீசன் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம்னா, one is a policy and second is the national monetization strategy or monetization pipeline. Okay. So now about expenditure, coming to the other arm of expenditure. So expenditure le last year revenue expenditure, we have cut down revenue expenditure and increased capital expenditure la increase பண்ணிருக்கோம். And pension அதெல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பென்ஷன்லாம் கம்மியா இருக்கு. சரி, இதெல்லாம் என்ன எதுக்காக வந்துச்சுன்னு நம்ம கேட்க வேண்டாம். ஓகே, பென்ஷன் எதனால வந்துச்சு, கொடுக்காம விட்டாங்களா, ரொம்ப மினிமலான வேல்யூ. ஓகே, 1.9 lakhன்றதெல்லாம் ஒரு நம்பரே கிடையாது கவர்மெண்ட்டுக்கு. So interest payments obviously has increased, isn't it? 18% increase because last year onwards we have last year ரொம்ப high fiscal deficit, which means the burden of repayment is going to start from this year onwards. So 2021 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. So every year we are going to have repayment pressure because the overall debt has ballooned for the government. So major subsidies, இங்க பாருங்க, சப்சிடியில தான் some strange numbers will be there. Subsidy பாருங்க, every year it will be close to around 2 lakh crores alone is the subsidy budget of the government. Last year in 2020, that is in the year of pandemic, we had close to around 7 lakh crores. 7 lakh crores. Salaries விட அதிகமா, all central employees க்கு வரக்கூடிய salaries விட அதிகமா we invested or spent towards subsidy. அதுலயே biggest subsidy எதுவா இருந்திருக்கும், food subsidy. So 200% jump, nearly அவ்வளோ ஜம்ப் பண்ண வேண்டியதாயிருச்சு. Again this year we have, so last year we have cut down on subsidies, ஒரு 3.3 தான் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் because we have slowly diluted or drawn back the food subsidy schemes. Food subsidy plus, but இதுல என்ன பண்றோம்னா, government is not having enough room to completely bring it down to the pre-pandemic levels. Not just about food. இன்னைக்கு வந்து food subsidy component completely cut பண்ணிட்டா கூட there are other pressures in the form of fertilizer subsidies, petrol subsidies, இது எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, this is the share of revenue and capital. So capital expenditure has increased, revenue expenditure has been coming down. So this is a path of fiscal consolidation or rationalizing of expenses of the government should happen in this way. So give more focus towards capital expenditure and lesser focus towards revenue expenditure. So growth in the expenditure component, yes, obviously capital expenditure has been growing. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். So subsidies பார்த்தா, so major subsidies, not all subsidies, major subsidiesல 1.6 lakh crores is coming towards food subsidy. Last year 3 lakhsல 2.3 lakhs is coming towards major subsidy, subsidies that we are able to visualize. One, food subsidy. Fertilizer subsidy is the second component. Petroleum subsidy is the third component. Only 1,342 crores. இப்போ பெட்ரோலியம்ல என்ன சப்சிடி கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு? பெட்ரோலியம்ல டாக்ஸ் மட்டும் தான் வாங்குவீங்க, எப்படா சப்சிடி கொடுத்தீங்க கேட்கலாம். ஹவ்
ஃபிஷர்மேனுக்கு பெட்ரோல் கம்மியா அப்படி எதுவும் ஸ்கீம் இருக்கான்னு? ஓகே, வேற பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் மீன்ஸ் எல்பிஜி இந்த மாதிரி சப்சிடிஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி சப்சிடிஸில் நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அண்ட் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாலிசிஸ், ஆப்வியஸ்லி இந்த வருஷமும் டெஃபிசிட் இல்லையா? ஸோ டெஃபிசிட்ன்றனால ஆப்வியஸ்லி த கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பாரோ மோர். அண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், வித் வாட் ரேட் இஸ் த கவர்மெண்ட் கோயிங் டு பாரோ? Because of the borrowing of the government, what has been, see, we have been following the FRBM committee, isn't it? FRBM order norms to cut down central government's debt by 40%. This is one of the targets set as part of the fiscal consolidation. நம்ம அதுக்காக தான் போயிட்டே இருந்தோம். இங்கிருந்து எப்படியாவது 45ல இருந்து 40க்கு போகணும். That was our idea. But last year, due to repeated borrowing program of the government, right now the central government alone, அப்படிதானே center's debt, the central government's debt alone is 60% of GDP. நம்ம இதை மறுபடியும் 40% மாத்துறதுக்கு at least it will take 25 years. or else எல்லாத்தையுமே பிளைண்டா என்ன பண்ணும், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஆஸ்டியர் மெஷர்ஸ் போட்டு cut down on every expenditure. We can possibly cut it down by a matter of 10 to 15 years. Okay. So இனிமேல் என்கேசிங் கமிட்டி யாரும் வந்து 40க்கு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. And because of this, அதாவது the interest rate, அதாவது whenever the government needs money, when the government's purse needs to be expanded, then it has to come into the market and ask for money. So whenever the government's expansionary policy is coming, it will have a pressure to increase the interest rate because it needs to give. மற்றவங்களோட நான் அதிக வட்டி கொடுத்தாதானப்பா எனக்கு வருவீங்க. So I need to give. So government's order program, expansionary program, can impact the interest rate. But because of other variables, economic growth, இந்த மாதிரி variables என்ன பண்ணிருக்குன்னா, it has softened the interest rates of the government. So right now it has close to 6% is the average interest rate that the government is floating. அதாவது ட்ரெஷரி பில் ரேட்லாம் இன்னும் கம்மியாயிருச்சு. ஏன்னா ரெப்போ ரேட்டே இன்னைக்கு 4%ன்றப்ப ட்ரெஷரி பில் இஸ் அரௌண்ட் 4.9, 5.1 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்குது. முன்னாடிலாம் எங்க இருந்துச்சு பாருங்க, 2001ல கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ஒரு வட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பாருங்க, 11% வட்டியில they were borrowing. Okay, so when the interest rate comes down, it is having some kind of cushioning in the form of repayment. Next year repayment, next year fiscal deficit la some kind of space they will be getting. And தெரியுதா இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. Okay, let me just say an overall components of the government. So government oda fiscal position நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, one, even though it has increased the financial needs, the way in which it was able to source money has been quite smooth because of the market responding, because of the banks investing a lot in government securities. Government has not been facing any kind of hiccups in realizing its fiscal deficit targets. So avlo panam vennalu easy money flow airuchu. So that is one advantage. Second, despite having borrowing so much, the interest rates have come down. So the interest rate risk is low for the government. And also most of the government bond of the debt of the government is in the internal market. So internal debt இருக்கறனால என்ன அப்படினு சொன்னா, the currency risk is nil. If we had borrowed from other countries, we have to pay back not only interest rate, we also have to bear the currency risk. So currency risk கிடையாது. ஏன் அப்படினு சொன்னா, external debt is close to nil. பழைய debt மட்டும் தான் இருக்கு, புதுசா யாரும் debt வாங்குறது கிடையாது. Okay. And in order to bring more retail investments in government bond, last year the government, the RBI came out with the retail direct scheme of the RBI. RTGT ன்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, where people can directly buy என்னது government bonds. So rather than buying from a primary dealer or NFC bank இருந்து வாங்குறதுக்கு பதிலா, you can directly come into the auction pool and ask for investments. So 10,000 is your minimum investments. You can go up to 2 crores on the
negotiated dealing order match system அப்படினு NDSOM அப்படினு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. It's an online platform. So within this infrastructure you can also just open an online account or appலாம் வந்துருச்சு அதுக்கலாம் வாங்கிட்டு இன்னையில இருந்து கவர்மெண்ட் கடன் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு 5% தான் கொடுப்பாங்க 40 வருஷத்துக்கு. And also, so if you see the maturity of the government bonds, more and more the government has been pushing for long-term bonds. 20 years and above bonds, adima they have floated in recent months. And most of them are fixed interest rates. அப்போ என்னன்னா, let's say now we are poised for recovery. Next year namal grow agudhu, repo rate is increasing. Then at that time also the government will be only paying 4%, 6% interest rate to that particular investor. யாரு மக்கள்லாம் யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது கிடையாது. Banks only, they know that they are at a disadvantage, but however to maintain SLR இதெல்லாம் வந்து they have, it is necessary for them, becomes an obligation to invest. So transfer to state, the next ஒரு subsidy பார்த்தோம், transfer to state. So in transfer to state, some the compensation இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாம போச்சு, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அதெல்லாம் they have not addressed all these things in this particular survey. And it says that the 15th Finance Commission recommendations have been completely accepted by the government and accordingly grants have been given. So என்னென்ன grant கொடுக்குறாங்க? Post devolution revenue deficit grant. Post devolution revenue deficit grant என்ன? What is post devolution revenue deficit grant? Yes, after giving the share, that is a 41% pool. Finance Commission or a recommendation, 41% of the central tax should be given to states. So this is devolution. After you have devolved, if the particular state is having a deficit in its revenue, that component which should be given as a grant, because there is under the state FRBM, we have been pushing towards 0% revenue deficit for states. அதனால ஒருவேளை அவங்களுக்கு டெபிசிட் இருந்தா அந்த காம்பனன்ட் should be filled by the government, that is central government, through post devolution revenue deficit grant. So in the revenue deficit grant la this year 1,18,000 crore the government is going to spend. And for local bodies la I don't want to expand so much. Other urban bodies la eppadi pirikiranga 10 million cities apdilam pirichittu the this committee, that is Finance Commission has recommended that health based grant should be given. Last year health என்றது ஒரு primary component இருந்தனால health based grant to local bodies. Even though local bodies கெல்லாம் நம்ம state finance commission ஒரு தனியா வச்சிருந்தாலும் I think finance commission ஓட mandateல இதுவும் வரும், அப்படிதானே? வருமா வராதா? Finance commission ஓட mandateல is it only for state devolution or local bodies க்கு recommend பண்ணலாமா? Recommend பண்ணலாம்னு இருக்குல்ல. So on the basis of that only it is recommended that towards particular states to augment the finances of local bodies அப்படினு இருக்கும் இல்லையா? So urban bodies and so அதுக்காக to augment the finances especially for healthcare needs, grant has been given as in the form of local body grant. So அதுக்காக ஒரு major component has been given. And disaster management, rather than just having a approach towards response, mitigation is needed. That is the full cycle. Response இருக்கணும், mitigation இருக்கணும். So இதுக்கு முன்னாடி we had only one kind of fund, that is national இருக்கட்டும் ஸ்டேட்டா இருக்கட்டும் state disaster response fund அப்படிதான் இருக்கும். So once a disaster strikes we will take money and respond. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யார் தலையில இடி விழுகும் அப்படின்ட்டு. Mitigation fundன்றது you have to take measures to mitigate the effects of all this kind of disasters. So out of the entire component 20% of the component should be kept apart for mitigation fund. So new fund called as state disaster mitigation fund அப்படின்னு ஒரு தனி fund component both at the center as well as in national level has been opened. And towards this the government, central government has to specifically pay out of the central pool, they have to pay towards both இந்த மிட்டிகேஷன் ஃபண்டுக்கு நான் இவ்வளவு கொடுக்குறேன், ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்டுக்கு இவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி separately they have to pay. So 34,000 crores again this year they have allocated for this.
So this states were also having some kind of problems regarding to their finances. So 31% is the debt to GDP ratio. You might ask why the state didn't shoot so much. 20% கிட்டத்தட்ட இல்லையா, 15-17% GDP அப்படின்றப்ப, because there are limits, fiscal limitations are there on a state. Central மட்டும்தான் treasury bill போடலாம், central மட்டும்தான் they can anytime borrow from the market. State government should borrow only if the central government gives them permission. They cannot exceed the 3% deficit target. அப்படி பண்ணணும்னு சொன்னா நாங்க அலோவ் பண்ணோம். Last year we allowed for 4% increase, but it was conditional. Your deficit என்றது 3% தான் deficit வைக்கணும், but 4%, up to 4% you can go, provided 0.2% you can go if you bring power sector reforms அப்படிலாம் சொன்னோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஃபெடரல் இஷ்யூவா மாறுச்சு. ஓகே, so that's why it has been, even though the borrowing of the central government, state government has increased, கொஞ்சம் மாடரேட்டா தான் இருந்திருக்கு overall debt levels. அதுக்கான காரணம் because of the limitations, structural limitations. So enhanced limit for the states from 3 to 4% we have increased. And loan, GST compensation, if the state was not able to give, there was a shortfall, the central was not able to give, they asked them to borrow in the market, whatever the shortfall. எனக்கு கம்மியா இருக்குன்னு என்கிட்ட வராத, என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, போய் மார்க்கெட்டில் வாங்கிக்கோ. மார்க்கெட்டில் எதை வச்சு வாங்குறது அப்படின்னா, பரவாயில்ல நீ வாங்கு, அதுக்கு எனக்கு கேரண்டி எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன். த ரீபேமெண்ட் ஐ வில் டூ அவுட் ஆஃப் த காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் இன் த லேட்டர் இயர்ஸ். நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் என்ன பண்ணுறேன், காம்பன்சேஷன் ஃபண்டுன்னு ஒன்று வரும், அதை வச்சு நான் கொடுக்குறேன். அது இப்போ தலையும் புரியல வாழும் புரியலையா? ஆமாம் ஆமாம், 20, அதாவது ரிடக்ஷன் பாத் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன். 40% டெட், அதாவது 46லேருந்து 40 வரணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து 20 வரணும். ஸோ ஓவரால் டெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஷுட் பி 60% ஆஃப் ஜிடிபி. ஸோ இதுதான் இந்த கண்டிஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இதெல்லாம். தென் ஸ்கீம் ஃபார் ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன்ஸ் டு ஸ்டேட், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக தனி ஸ்கீம் போட்டு ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ தீஸ் வேர் த வேஸ் இன் விச் ஸ்டேட் வேர் ரிசீவிங் ரெசிப்ட்ஸ். அவங்களுக்கு நான் டாக்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மூலமா வந்துச்சு. த்ரூ கிராண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ் தே வர் ஹேவிங் மணி. ஸோ இன் ஆர்டர் டு என்ஹான்ஸ் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங், ஸோ த பட்ஜெட் ஆல்சோ லிஸ்ட்ஸ் அவுட் தட் சம் guidelines needs to be, the government has been coming out with some process reforms. Process reforms என்றது ஒரு தனி சாப்டரா லாஸ்ட் இயர் in the economic survey they had given that how process reforms என்றது, how to bring transparency in the way government conducts itself, how a business or a scheme interface or governance machinery எப்படி டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸ் போஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காது? ex post accountability, see ex ante accountability, ex post resolution mechanism, நம்ம நிறைய வார்த்தைகளை கொடுத்திருந்தாங்க, கொட்டியிருந்தாங்க. So on the basis it now asks that efficiency of the government's spending should be increased by bringing out some measures like the government e-marketplace, which means நீங்க rather than just buying from a contractor, 10 ரூபா பொருள் 1000 ரூபான்னு வித்துட்டு இருப்பான், கேட்டா மினிஸ்டர் சொந்தக்காரன்மா, இந்த மாதிரிலாம் கான்ட்ராக்டர் இந்த பேசிஸ்லாம் வாங்காம வாட் எவர் இஸ் அ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் mandatory you should procure from the government e-marketplace, which is the e-commerce site for all government departments. எந்த கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு சேர் வாங்கினா கூட minimum they have to buy from government e-marketplace. Procurement policy has been laid out in this form. So because of this and because of the government e-marketplace becoming more vibrant, அதுக்கு சில இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கர் ஸ்டாண்டர்ட் பால் பென் ஓட ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கு, அமேசான்ல என்னவா இருக்கு, 250 rupees, offer price is 27 rupees. ஆனா government e-marketplace the offer price is only 200 rupees. So there is a lot of prices, commodities whose price is even lesser than the retail e-commerce websites, which is going to save a lot in department's expenditure, which is obviously going to reflect in the government's expenditure or budgeting. So idu moolama micro efficiency can be achieved. Second, through new guidelines in the forms of public procurement
public procurement and project management ன்னு சொல்லிட்டு a new guideline has been brought. அதாவது என்னன்னா, normally whenever you bid, you need a contract, you need a service, it will be in the form of competitive bidding. Competitive biddingல contractor வர வைக்கிறீங்கன்னா, it is in the form of L1, isn't it? L1 னா lowest bidder. Whoever is the lowest bidder, he will be awarded. But little goes into finding out whether the lowest bidder is actually a quality provider or not. இப்படிதானே பல இது அப்படிதான் நடக்குது. அவன்கிட்டே சொல்லிடுவான், நீ போடு, நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன் எல்லா டெண்டரையும், லோவஸ்ட் டெண்டர் வந்து இவ்வளோதான், அதனால எம்எல்ஏவோட மச்சானுக்கு சொல்லிடுவார் அவரு. Now he will put a contract and he will get the award and then lay down roads. அது அடுத்த மலைக்கு ரோடா குழி மட்டும்தான் இருக்கும் அதில். Okay, so these kind of problems are there. So இந்த L1 மெக்கானிசமை தாண்டி, that is quality come some systems அப்படின்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி some 2 or 3 auction systems are there. So இதெல்லாம் கம்பல்சரியா you have to undertake. So these are some measures. கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் எழுதியிருக்காங்க, but that is not needed for our exam. So through this we can achieve efficiency in government spending. Okay, coming to the third chapter, that is the external sector. The global economy likely to see a rebound in merchandise trade. அதாவது how this chapter is going to go, first நம்ம படிச்ச அதே தான், பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட், isn't it? பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ல என்ன இருக்கும்? What accounts? Okay, so BOP அப்படின்றது will have current account, capital account. இந்த current accountல என்ன இருக்கும்? Trade in goods, services, invisibles, all these will be there, isn't it? Transfers, receipts. அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல்னு பார்க்குறப்போ FDI, FPI. This is the overall structure of this particular chapter. இதில் இதெல்லாம் என்ன நடந்திருக்கு? Some important inferences we have to make from the numbers that has been given to us. So இதான் பார்க்கலாம். So overall, I think the world trade volume, the volume of trade, see here, this is the growth rate of world trade. So world trade has been plummeting since 2019 onwards. The entire world trade ன்றது ரொம்ப ஸ்டாட்டிக்கா ஸ்டாக்னண்டாவே இருந்திருக்கு. In COVID-19, it went below 20%, the world trade. Then it has seen a rebound in recent years. So in recent years, that is after 2020, the trade volume has increased. இங்க நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, it has increased so much, isn't it? Even prior to 2019 மேல போனா ஓகே, எங்கேயோ போயிருச்சு. Then suddenly it declined after Q2 and Q3. So இதுக்கான reasons என்னவா இருக்கலாம்? Pent up demand, isn't it? Which means once you open up, the demand that is accumulated is all exploding. After that there is no demand to sustain. ஒரு 10 நாளா உங்களுக்கு எதுவுமே வாங்க விடலைன்னா, ஒரு நாள்ல வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் வாங்க மாட்டோம், அவ்வளவுதான் இருக்கும் நம்மள்ட்ட. So that is the pent up demand that is accumulated across the globe because of this has suddenly boomed in world trade, and now they are signs of slowing down or moderating. Okay, so அதுதான் நடந்திருக்கு. In terms of அதே மாதிரி value, அதே மாதிரி பாருங்க, because of this pent up demand only, if you look at this, இதுக்கு முன்னாடிலாம் volume has been higher, right? Growth rate of the volume has been high and the value has been low, which means the prices எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருந்திருக்கலாம். லாஸ்ட் இயர் என்ன இருக்கு? This is the trade
the number of commodities traded has increased, but the value that it has generated has shot up too much. This is all due to supply chain constraints, over demand, which is all expressing in excessive price that is being quoted towards a particular product. If let's say semiconductors are all in short supply. Every automobile company is waiting in line. கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னா everybody will be willing to pay, isn't it? So அந்த மாதிரி பேமெண்ட்லாம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால வேல்யூ has increased, and the trade value has also significantly increased due to one, this pent up demand, and second, due to oil prices. Even though the number of commodities has not increased, the value has increased because prices have increased. Export prices have increased because of what? Shipping prices, freight costs increase ஆச்சுன்னா வெளியே போற value increase ஆகும் இல்லையா? It will all be included. So that is also one reason why we have been seeing such high rise in exports, global trade. So there are some risks to global trade. For example, the November inflation of the US is 6.8%. India கூட அவ்வளவு வரல. India, which is always having a tolerable blend of 4 plus or minus 2, இதுக்கே இந்தியாக்கே வந்து 6.8 ஆவரேஜ் இல்லை. பட் அவங்களோட growth இதுக்கு முன்னாடிலாம் 0.11% இவ்வளவுதான், which means their inflation should be limited between 1க்குள்ள இருக்கணும் their inflation. But now it has inflated up to 6.8%, which is obviously going to result in various kind of shocks. அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம். So this is there. And because inflation is increasing, which also indicates that recovery has been happening, isn't it? எப்போ inflation வரும்? More demand நடந்தாதான். So this is a sign of more demand. So when more and more demand is coming up, and when it is pushing up inflation, now is the time to tighten up all the monetary policies and fiscal policies. We have to reset. So once liquidity tightening is happening, காசெல்லாம் இவ்வளவு நாள் கொடுத்துட்டு இருந்தேன், இனிமேல் காசை வந்துட்டு வாங்க போறேன், டாக்ஸ் போட போறேன், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன். When all of this is happening, then exchange rate will become volatile. Liquidity conditions across the world is going to be affected because of this. அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு I'll talk about the links. And obviously in the first chapterல பார்த்த மாதிரி delays, high freight rates, crude oil rate, இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, which is obviously making global trade more volatile than ever. இனிமேல் என்னவா இருக்க போகுதுன்னு we don't know. Right? There is some stability in India, some stability in UK, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு sector wise, country wise. But globally trade is very, very volatile. So India's trade, Indiaவோட ட்ரேட்னு பார்த்தா both imports and exports have been quite high. Merchandise exports, that is the visible exports, have increased by 49% compared to the previous year, and even 26% higher in comparison to 2019-20, which means that pre-pandemic levels in தாண்டி எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம், 26% we have exported. The same is true. சரிங்களா, நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் global tradeல, whatever concerns we saw, that is also here. This is increased not due to just the volume of trade, it is due to the value of trade. Value of trade is increased because of crude oil prices, due to pent up demand. All of these are there. So for 400 billion target have been achieved for the first time in the target வந்து 400 billion this year, but we have reached 300 billion trade just by Novemberலயே 300 and trade வந்துட்டோம். At that time only global trade was moderating. Global trade குறைஞ்சிட்டு இருக்க டைம்ல இந்தியாவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் upward pressure இருந்துட்டு இருக்கு, which is obviously a good sign of India's export capacity. So this is it. And accelerating exports, petroleum and oil lubricants, their exports as well as non-POL, they've all shown a sign of increase. So 2020 onwards, அதாவது first the pandemic முடிச்சதுக்கு அப்புறத்துல இருந்தே exports have been increasing. And as usual, if you take the commodities that have been exported, எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல how much we have been exporting na, the top 10 commodity exportsல aluminum has come for the first time. These are specifically mentioned பண்ணிருக்காங்க, that's why it is there. These are the top 10 commodities, அதாவது petroleum products. இந்தியா அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்றது என்னது?
petroleum products. Understand? Okay. So இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நிறைய பேருக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம்னா பெட்ரோலியம் அதிகமாக வாங்க தானே செய்கிறோம். இம்போர்ட்டிங்லையும் அதிகமாக நம்ம பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் தான், எக்ஸ்போர்ட்லையும் பெட்ரோலியம் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், விச் மீன்ஸ் பெட்ரோலியம் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ். லூப்ரிகன்ஸாக இருக்கலாம், ஆயிலாக இருக்கலாம். we have been exporting to Nepal, Bhutan, processed petrol, diesel spend பண்றோம். But crude oil we are not exporting because we don't have. Crude oil we are importing. But some petroleum products, refined petroleum, PNG, LNG gas, இந்த மாதிரியான gases-லாம் we are exporting. Okay. So only because of this, it is always having number one in India. Then comes the semi-precious stones, iron and steel. இதெல்லாம் செகண்டுக்கு வருது. So share in percentage, nearly out of the entire exports, 15% of rupee or money is gained through petroleum products. That has shown a steep increase last year because of the crude oil prices. The overall export increase ஆனதுக்கு காரணம் 39% increase in, 39% $39, isn't it? அதாவது 2020 the entire year we exported 25 billion rupees dollars. In the first half of 2021 itself, we have exported close to 39. அப்போ எங்கே போகுதுன்னு தெரியல. கிட்டத்தட்ட 60-70 எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் which will be a huge component. ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறாலே அது அதுக்கு மேலே போயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆன் த வேக் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ரைசஸ். அதனால் இதில் கொஞ்சம் we should take this export value with a pinch of salt. இதெல்லாம் அந்த 10 products. So aluminum is entering for the first time in India. Top 10ல வந்திருக்கு. So the top 10 commodities contribute are having nearly 46% தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? This is percentage, right? So it contributes nearly 46% of India's trade value or export value. So this shows us that we have to diversify our export basket. Yeah, why do we need these figures now? Sometimes in your mains answer writing, the fact that you have to substantiate that we need to increase our export basket because the top 10 commodities alone contributes nearly 50%. இந்தியாவில் எவ்வளோ பொருள் விற்கிறதுக்கு? ஒரு 10 பொருள் மட்டும் உங்களுக்கு 50 ரூபா கொடுக்குது, மீதி எல்லாம் 150 பொருளும் உங்களுக்கு 50 ரூபா தான் கொடுக்குதுன்னா, which means you are not unlocking your export potential. Okay. So agricultural exports, yes, of course, because of increased demand of staples in the 2019 period, and also allied sectors have also increased, backed by the government measures. அப்படிலாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. Export inspection councils through which இந்த மாதிரியான bodies, APEDA, transport these are all, அதாவது இது கீழே தான் வரணும். Exports have increased because of certain practices or because the government has instituted these kind of bodies. அதாவது EIC, APEDA, Trichy, Udan இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டிஸை ஈஸியாக போர்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கனால we are able to export அப்படின்ட்டு some schemes they have given. Export Inspection Council, APEDA, TMA schemes and all these. So agriculture exports, obviously it has increased 17.7% growth in 2021 itself. This year again, and the first half we have registered 23% growth. So growth under the exports, agricultural exports have been increasing even during the pandemic year. So after the pandemic year also, exports has been giving us a comfort in terms of value generation. Okay. So top 10 agri products in Bakarava is the top 10. The highest value is generated through marine products. Marine products now the highest value. So 2021 la just first half ku 5.4 billion நம்ம generate பண்ணிருக்கோம். Then comes rice அடுத்து spices, sugar, basmati rice alone. இதுக்கு முன்னாடி இவங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தாங்க, செகண்ட்ல இருந்தாங்க. Basmati rice was in the second place last year. அதுக்கு முன்னாடி typically first will be marine, then we will have rice products, rice basmati.
But this time basmati rice and the export kammiya irukradanaala it has slipped down to the 6th position. Okay, so these are the main export areas of agriculture. And when it comes to the sources of export, to where are we exporting அப்படினு பார்த்தா, not just in the commodities that we need export diversification. Commodities la mattum kedaiyadhu, we also need diversification in the areas of destination also. Only the 7 countries in the globe account for 40% of India's export. Top அதாவது 7 countries, USA, UAE இந்த மாதிரி countries மட்டுமே, இவங்களுக்கு மட்டுமே 40% நம்ம எக்ஸ்போர்ட் போகுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 193 countries இருக்கு. மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? So this is one problem. So in view of expanding both the baskets as well as destinations, we have been vigorous in signing free trade agreements. So எது இதெல்லாம் பெண்டிங்ல இருக்கு, எது இதெல்லாம் ஆன் நெகோசியேஷன்ஸ்னு it has been listing out. So one, the CECA agreement between India and Australia, which is still in the dialogue process. The FTA agreement with the EU, BTIA agreement on drop ஆச்சு, மறுபடியும் நம்ம we have revived it back. Okay, அது the CECA, SEPA agreement with Canada, UAE. I'm not explaining because CECA and FTA and நான் சொல்றதுக்கு டைம் இல்லை, we don't have time. Okay. In addition, it is reviewing அதாவது ஏஷியன் இந்தியா ட்ரேட் சர்வீசஸ், இது சிங்கப்பூரோட இருக்கக்கூடிய CECA. All of this are in dialogue to have a terms that India will have a favor with. So இந்தியாவுக்கு favorable terms or balance of trade வர்ற மாதிரி we have to negotiate FTAs. So that's why, so I think recently UK ஓட பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? This month we have started the dialogue with UK, an FTA with UK, for which India is pushing for an early harvest agreement, but they are saying that they will not. In the dialogue line, early harvest na எதெல்லாம் ஈஸியோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு டீலை போட்டுறது, எதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கோ சரி அது அப்புறம் பார்த்துக்கலான்ட்டு. ஆனால் இந்தியா தாய்லாண்டோட 2004 ஒரு early harvest agreement போட்டோம். So what happens is, once we go with early harvest agreement, there is no other incentive for countries to come together and restart the package. ஒரு ad hoc measure, it's going on, it's continuing as an enduring agreement. So அதனால தான் countries-லாம், there are some commentators, the global trade experts-லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, India should dispense with the practice of having early harvest agreement. இதெல்லாம் வேண்டாம், டைரக்டா comprehensive agreement get try to, however hard it is, try to easily iron out the differences and negotiate it. So recent initiatives to promote exports அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So I've just listed out the important schemes. So RODTEP scheme, you know, which replaces the maize scheme, isn't it? So merchandise exports from India scheme, the scheme, it has been changed as RODTP scheme. Developing districts as a export hub scheme. On the scheme we have district committees to promote exports from each and every district. Rather than just looking at the states, we are trying to look at the export values generated by each district. So district wise we are trying to push. So the PLI scheme, the certificate of origin is very important for all trade, global trade, customs, இது எல்லாத்துக்கும் certificate of origin வேணும். So அதுக்காக e-basisல we have been issuing certificate of origin. Recently, capital infusion into the Exim Bank, and also capital was infused into the export promotion capital goods scheme. So இதுல என்னன்னா, இது what is this, what happens when we infuse more capital into a bank? அதோட benefit என்ன? Which means when you put more capital, share capital ஒரு பேங்க்குள்ள போட்டீங்கன்னு சொன்னா, the leverage ratio will now increase. ஒரு 1000 ரூபாய் தான் இருக்கு ஒரு பேங்க்லனா, you can do business up to 10,000. Once your capital is increased by another 1,000 crores, you can increase your lending capacity by 20,000, isn't it? So once you put more capital into Exim, it is having more capacity to give loans for export promotion. Okay.
ஸோ அதுக்காக இதில் ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. as far as digital practices in promotion of export, India has been scoring very high on a parameter. And the UNESAP, அவங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எக்கனாமிக் அது என்ன சோஷியல் ஆன் ஏஷியா பெசிபிக் தானே அந்த கமிஷன் தானே, on Asia Pacific Commission, this has been giving out this global survey on digital and sustainable trade facilitation. So adula India வந்து significant grow ஆயிட்டே இருக்கு. So the score that India has been fetching has been increasing and inching towards 100%. So great gains we have seen. அதுல என்னென்ன மெஷர்ஸ் பாருங்க. cross border paperless trade, institutional arrangement and cooperation between countries, formalities, transparency. On these accounts, India has been significantly improving because of the digital measures taken to reduce the time in logistics, especially export and import. So அதுக்காக it is also the best performer in Asia Pacific. India தான் ரொம்ப highest achieve பண்ணியிருக்கோம் digital measuresல. So அதுக்கு some examples have been given. For example, recently the government came out with the PM Gati Shakti master plan, which means pull on all master plans and have one centralized body to look at how to implement the project. So இந்த spatial planning காக இந்த BISAC G அப்படின்ற ஒரு பாடி இருக்கு. So எல்லாம் டெக்கை வச்சு தான் all these things are going to move forward. So fast tags, ice dash, ice track, so mandatory norms இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால these are all pushing for digital and sustainable trade. When it comes to import, what has happened? For example, last year in 2020, imports were far lesser than exports. Every history நடந்தது கிடையாது. Imports were lesser than India's export, which means in trade itself we have a balance of trade is surplus in merchandise itself. அதனால தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட more than a decade we achieved current account surplus. current accountல surplusன்ற ஒரு ஐடியாவை நம்ம ஜெனரேட் பண்ணோம். This year again export has increased, but import has also increased. This is not a wrong sign. surplus இருக்கிறதுனால மட்டுமே நல்ல எக்கானமின்னு கிடையாது. import fell because we didn't have the demand to import. production எல்லாம் இங்க உடைஞ்சு போயிருச்சு. அப்ப எதை இம்போர்ட் பண்ணுவான்? That's why it fell. So now again import has expanded, due to which deficit is increasing. But that is a sign of recovering economy. Okay. So rise in crude oil price இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா, the POL imports, that is petroleum, oil and lubricant imports have increased by 119% compared to the previous year. 119%, கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயரோட இம்போர்ட்டை விட. இட் இஸ் மெயின்லி ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட். ஸோ ரெண்டு நாளையும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்குன்னு சொல்கிறோம். when it comes to the top 10 commodities of import, அதிகமாக எதை இம்போர்ட் பண்ணுறோம்? Out of the entire commodities that we are importing, 19% we are paying towards crude oil. Crude oil மட்டுமே. I'm not talking about petroleum products. வெறும் crude oil எவ்வளோ? 19.2. petroleum products தனியா இருக்குது. That accounts for 6.3. So taken together, how much? கிட்டத்தட்ட 25 point something, isn't it? So a quarter of India's import we are paying towards crude oil. இது இப்போ மட்டும் இல்லை, சிக்னிஃபிகண்டாக எப்பவுமே. The reason why India is always having a current account deficit is because of this. Then the second is gold, இல்லையா? So gold தான் அடுத்த பெரிய commodity. Then electronic components, oil, இந்த இதெல்லாம் இருக்குது. Okay. Export destination and import destination. The biggest that we are exporting, 18% of our export happens to எது? யாருக்கு அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்? USA. Then UAE, துபாய். துபாயில் தான் நம்ம ஆள் ஃபுல்லாக அங்கே இருக்கான், அதனால துபாய்க்கு போடுறோம். Then China we are exporting close to 5.9% to இது. Then Bangladesh, Hong Kong,
Singapore, இந்த மாதிரியான some 10 areas. These are the top 10 destinations of India. So in the top 7 destinations மட்டுமே accounts for nearly 70%, so 40% of India's export and பார்த்தோம். So we need to diversify our destination. And for the first time, Malaysia, because of a trade deal and because of MOUs that we are signing with Malaysia, Malaysia is now becoming a major export destination. So இதையும் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Even though it is not in the top 10, they have mentioned that Malaysia is becoming an export destination for India. So now sources, from where do we import? Import யார்கிட்ட இருந்து அதிகமாக பண்றோம்? இந்த உலகமே இவர் தான் நம்பர் 1 இருப்பாரு. ஓகே, not only in India, for every country they will be there. So China is close to giving us 15% of our import needs. Then comes UAE ஓட நம்ம வச்சிருக்கோம். Then USA. So USA is spending 7.2, அதாவது நம்ம ஒட்டுமொத்த இதுல 7.2 we are getting, but we are paying how much? Sorry, எவ்வளவு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்? 18%. So USA is having a, with whom do we have a favorable balance of trade? யார் கூடலாம் வச்சிருக்கோம்? USA, UAE ஓடையும் வச்சிருக்கோம். in terms of value UAE ஓடையும் வச்சிருக்கோம். சைனாவோட வச்சிருக்கோமா? வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே. So but one sign is that China's share has been marginally decreasing over the years because of India's push towards diversification. முன்னாடிலாம் வந்து கிட்டத்தட்ட 19% of our imports were dependent on China. Now we have reduced it to close to 15. அது இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சு 10 கிலோ கொண்டு வரணும். இதான் நம்மளோட எய்ம். ஓகே, ஸோ தட் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு 6% எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்னா 7 to 8% இம்போர்ட்னா ஓகே. Balance of trade will shift towards India's balance. Indonesia is also a very important destination, source of India's import, isn't it? Yeah, அப்படின்னு சொன்னா Indonesia is, we are relying for, I think, close to 80%, 78 to 80% of import இருக்குல்ல, சாரி என்னது, Indonesia palm oil we are relying on Indonesia. That's why Indonesia இருந்து வரக்கூடிய இது வந்து palm oil. So that's why it is there. So services exports, இவ்வளோ நாள் நம்ம ட்ரேட் மெர்கண்டைஸ் பார்த்தோம். சர்வீசஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப ஆப்வியஸ்லி இந்தியா இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி untoward balance. India is always has consistently had a favorable balance in terms of export. So services export far exceeds services import. So that has happened throughout. ஆனால் என்ன இருக்கு 2021ல கொஞ்சம் ஸ்லைட் ட்ராப் கம்பேர்ட் டு திஸ். அகைன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இது போட்டிருக்காங்க. We don't have the entire data, isn't it? And நல்ல recovery has been shown in the first half period. அதாவது April to December period $177 billion we have exported in terms of services. So servicesல எது அதிகம்? IT and ITES, computer related services contribute to nearly 49% of our service exports. So other services also, especially financial services, இதெல்லாம் we have to try to improve our export basket. Okay. வேற எப்படிலாம் உள்ள வருது பணம்? Service export, then invisibles, that is remittances. When it comes to remittance, which is the highest recipient? யாரு உலகத்துல யாருப்பா அதிகமா ரெமிட்டன்ஸ் வாங்குற, வெளிநாட்டுல இருந்து பணம் வாங்குறது? இந்தியா தான். கேரளா தான் நம்பர் 1. ஓகே, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கல்ஃப்ல இருந்து அதிகமாக சோர்ஸ் கண்ட்ரி. ஓகே, இங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 87 பில்லியன் லாஸ்ட் இயரோடது. $87 billion as remittances has flown into India last year. The next comes China 53, அதுக்கப்புறம் மெக்சிகோ, பிலிப்பீன்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. ஸோ இந்தியாஸ் வேர்ல்டு அந்த மைக்ரேஷன் ரிப்போர்ட் இதெல்லாம் இந்தியா தான் பிகெஸ்ட் மைக்ரண்ட் பாப்புலேஷன் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸில் both remittances as well as exports, everything has increased, and India is also close to the largest recipient. And because of the favorable balance in services and also not a bigger deficit in trade, we have had a surplus in current account. As 2019-20 we will have a deficit. பெரும்பாலும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட்ன்ற வார்த்தை தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம்.
India, it is rare to hear the word current account surplus. But since last year, we have been reporting current account surplus. That last year, current account surplus, yeah, I think in the year, marubadi reset aichu. Adhiyamana surplus. Last year. This year again, the deficit is not so huge. -3 for the first half. Let's just ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருந்து ரொம்ப அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சுன்னா இந்த -3 நம்ம if we are able to overcome, again we will have a current account surplus. But I don't think India's, given the share of export and imports, we will not have a surplus this year. Full year ku surplus varadu. But last year we had a surplus. Okay. So capital account, we have seen the current account side. Now coming to the capital account side, again the amount of remittances that came, amount that flowed inside India have been rebounding to compared to 2020 levels, especially on account of external commercial borrowings. Mostly an important variable in capital account will be capital account la ulla adhima vandadukku yaar mukiya kaaranama irukalaana FDI FPI nu solluvom. ஆனா இந்த வருஷம் யார் அப்படின்னு சொன்னா external commercial borrowings, அதாவது it has not exceeded FDI limits, but a significant jump in percentage terms have been through these. Okay. அப்படின்னா அவங்களே டைரக்டா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. And FDI and FPI have all moderated. FPI has particularly remained volatile. In the last 2 months எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, I think there has been pressure towards India's rupees because of outflows. FPI outflows அதிகமாகவே இருக்கு லாஸ்ட் 2 months. அதனால தான் இந்தியன் ருப்பி மறுபடியும் அடி வாங்கிட்டே இருக்கு. ஓகே. ஸோ யா, ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட், ஸோ ஓவரால் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் obviously surplus இருக்கும் இல்லையா. ஸோ கேபிட்டல் சைட் we have a huge surplus, and because of this surplus what will increase? Balance of payment surplus ஆச்சுன்னா என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும்? Forex reserves will increase, and due to this favorable balance of payment over the years, India is now sitting on a cover of 16 months of import. $600 billion தாண்டி எப்பயோ போயாச்சு. அதனால 634 as of Q3, $634 billion is the cover of forex that we have, which is able to cover our import needs for 16 more months. You know, typically we should have at least 3 months of cover to sustain any kind of loss or any kind of pressures. Indian rupee oda depreciation romba pogama irukanuna at least 3 months we have, but we are well positioned to face any kind of onslaught on Indian rupee. எது வந்தாலும் பரவாயில்லடா அப்படின்ட்டு we can wait. And exchange rate ன்னு எடுத்து பார்த்தா India appreciate ஆச்சா depreciate ஆச்சா? Last 1 year it has been more or less stable, isn't it? ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே 74-75 தான். Now also it is the same. Wild fluctuationsலாம் எதுவும் இல்லை. Over some 1 week, 2 week periodல some kind of changes have been happening. So till now minus 0.3% in comparison to the last year depreciate ஆயிருக்கு எது Indian rupee. The highest depreciation has been seen in other currencies. For example, the Turkey's lira தான் அவங்க இல்லையா? So Turkey oda currency lira, because they have been facing some kind of hyperinflationary situation. Argentina லயும் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு because of all this, and Sri Lanka because of import எதுமே இல்ல, they have no dollars with them. So all these are major losers in terms of exchange rate, but India has been able to withstand. Clear? Now comes a very important, the இதிலேயே சொல்லியிருக்காங்க. So we have seen that even though India is well positioned to face any kind of stress, the major question here is India able to withstand another taper tantrum? So what is taper tantrum? Taper tantrum வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes. So what is taper tantrum? It speaks that if we are we going to face another taper tantrum is the question. So taper tantrum na enna na quantitative, what is quantitative easing? Quantitative easing means use of effusive use of open market operations. அதுல போய் திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, பணத்தை கொட்டிட்டு இருப்பாங்க.
பணத்தை கொட்டுறாங்கன்னா என்ன வாங்குறாங்கன்னு அர்த்தம். So by selling bonds again and again to quantitatively ease more money supply in and liquidity into the market. So that happened because of the 2008 crisis, which led to a liquidity crunch in all banking systems. So Federal Bank, we are talking about the US Federal Bank, which was pushing for more money into the system. Now, following that, 2008, 9, 10, quantitative easing as a policy has happened. And in 2013, when things normalized, when demand began to pick up, when inflation started to see signs of revival, now we have to reset. Whatever we have been putting more money and absorbing the bonds, we have to now sell, isn't it? So normalization of monetary policy, when it happened, they gave that till now we have continuously expanded, isn't it? நாங்க ஒரு பெரிய வாயா இருந்து as a whale we have opened our mouth and absorbed all bonds. இனிமேல் நாங்க எங்க we are going to close our the position of the space. So this is called as tapering, bringing down. டேப்பர்னா என்ன? டேப்பர் ஃபிட் அப்படிலாம் பேண்ட் போடுறாங்களே, மேலே பெருசா இருக்கும், கீழே போக போக காலே உள்ள போகாது, அப்படி ஒரு பேண்ட் போடுவோம் இல்லையா? ஸோ அதான் டேப்பர் ஃபிட். ஸோ லைக்வைஸ் narrowing down the gap between what the Federal Bank buys and sells. சரியா? So this is called as tapering. So Fed tapering is a process by which அவங்களா எதுவும் சொல்லல, it is all a media given term. Okay, so once they did it, நாங்க எல்லாம் இனிமேல் க்ளோஸ் டவுன் பண்ண போறோம், நார்மலைஸ் பண்ண போறோம். We are going to, till now we have been pushing for easy monetary policy, now we are going to go for tight monetary policy. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன பண்ண போறோம்? இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம். We are going to increase interest rate. What will happen as a consequence? US interest rate are going to increase, which is the interest rate of the US market is going to increase, which means many of the investors will now move their capital from emerging markets to back to USA. So this will lead to a flight of capital. So flight of capital na ella emerging markets innu veliye kaas pogudhu. So it will exert pressure on what? Pana ella dollar inga irundhu veliye poguduna, it will exert pressure on exchange rate. Depreciation will happen, isn't it? And the depreciation counter பண்றதுக்கு we may have forex, but it is going to exert pressure in exchange rates. ரெண்டாவது என்ன நடக்கும்னா bond yield அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Bond yield. So what is the bond yield na? Let's say when there is significant amount of people willing to invest in government securities, capital is there to invest in government securities, bond will be, the bond yield will be, ரொம்ப டிமாண்ட் இருந்தா என்ன ஆகும் பாண்ட் ஈல்டுக்கு? ஸோ ஐ திங்க் இங்க பல பேருக்கு நான் என்ன சொல்றேன்றது புரியுதா என்னன்னு எனக்கே தெரியல. So I don't know, many of the people that I come across, they all have this doubt. The bond yield, bond price, interest rate, இதுக்கான லிங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர். ரைட். ஸோ பாண்ட் yield, price and interest, இதுக்கான லிங்க் என்ன? So usually saying what is a bond yield? Yield னா என்னப்பா? Yield னா என்ன? Returns that you get, right? So you invested in something, the returns that you get, return on investment is a yield. So let's say the government is floating a bond today of 1,000 rupee, and is obviously when it floats it has to give an interest rate. Let's say 10% is the interest rate. So you have bought this particular bond. So first year, what is your return on investment? First year la unga return on investment enna? 100 rupee on an investment of 1,000, which is 1,000 rupee போட்டு 100 ரூபாய் கிடைச்சிருக்குன்னா எவ்வளவுப்பா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்? 10% தானே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம், எக்ஸ்ட்ரா
சரிங்களா? அது ஒரு 5வது வருஷம் கழிச்சு மேபி யூ வில் கெட் தி என்டையர் அமௌண்ட், அது வேற. பட் நவ் இட் இஸ் 10%. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் 10%. வாட் இஸ் யுவர் yield? அப்போ ஏன் தனித்தனியா பேசணும்? ரெண்டையும் ஒன்றும் சொல்லிட்டு போகலாம்ல அப்படின்னா, ஹியர் இஸ் வேர் திங்ஸ் சேஞ்ச். என்ன, you, so when it comes to government bonds, government or the securities, nobody is going to hold it forever. இவங்களே ஒரு 5 வருஷத்துக்கு வச்சிருந்தாங்கன்னா, first year your return is 10, second year your yield is 10, third year your yield is 10, no doubts about it. But the moment you decide to sell in the market, உங்களுக்கு இன்னைக்கு பணம் தேவைப்படுது, உங்களுக்கு 5 வருஷம் கழிச்சு, next 5 years only you are going to receive the entire 1000 rupee, but you need money. Let's say you want to sell it. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? You have to sell it, isn't it? The bond, the value of the bond is 1000 rupee. The face value of the bond is 1000 rupee, but it is giving you an interest of 10. Let's say first year you received 100, second year 100, now you want to sell. At what price will you sell this bond? At what price will you sell? Appo, one, you have to sell it at 1000 rupee. Simply put, let's say I am the person who is going to buy your bond. Now, at what rate I buy your bond will be influenced on the current scenario. 2 years back, உங்களுக்கு 10% government கொடுத்திருக்குனா, it is on the basis of the interest rate prevailing at that time. Right now, pandemic year, quantitative easing, easy monetary policy, repo rate was 8% then. Now it is only 4%. So right now when the government is issuing a bond, it is only issuing at 6%. அப்படிதானே? Right now when the government is issuing, it is issuing the same 100,000 rupee bond, but is promising only 6%, which means the yield of this present bond is 6%. But now, let's say நீங்க எனக்கு வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, once an investor finds out that you are giving some instrument which is giving 10% yield compared to the 6% yield, everybody will now come and ask and demand. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? When everybody demands, what will you do? You will not give it for 1000 rupee, rather you will demand 1100 rupees. Now I have bought this bond. How much have I invested? 1100. Next year, how much will I receive? 100 rupee. Because the government doesn't know. The government is only going to give you on the basis of the face value. நான் 1100 ரூபாய் போட்டு வாங்கியிருக்கேன். So what is my return? 100 over will be 9%, isn't it? 9% நீங்க கொடுக்குறீங்க தெரியுது. ஆபீஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆளா வந்துடும், எனக்கும் கொடுங்க, ஏன்னா இங்க 6% தான், give me more. So more and more people come. You will now decide to increase not by 1100, 1200 கொடுக்கலாமே, 1300 கொடுக்கலாமே. You might be giving because there is more and more demand for your bond. The moment you make your bond 1500 rupee, nobody will buy because the yield is coming lower than 6%. அப்படிதானே? So this is a way of stabilizing the yield here. The interest rate could be 10, 20, 30, whatever it is. But once you decide to resell in the market conditions will decide the yield. That is why என்ன சொல்லுவோம்னா, prices are inversely proportional to bond yield. Prices என்ன 1100, prices என்ன 1200. When the price increases, what decreases? Bond yield decreases, isn't it? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? Now when taper tantrum happens, taper tantrumனா என்னன்னா, what is a tantrum? Tantrumனா என்ன? இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டது இல்லையா? A child is throwing tantrums at you அப்படின்னா என்ன? அடம் பிடிச்சி ஏதாவது ஒன்று பண்றது, something abnormal it happens. So tantrumனா என்னன்னா, behaving in a weird fashion அப்படின்னு அர்த்தம். So let's say when in 2013 this federal bank decided
to increase the interest rate, everybody decided that the yield of American bond is going to increase and there is no currency risk, nothing at all. So they took all their dollars and went there, due to which the demand for Indian bonds decreased. When the demand for Indian bond decreases, what will happen to the price? என்ன ஆகும்? டிமாண்ட் ஃபார் இந்தியன் பாண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதாவது இவ்வளோ நாள் வெளியிலேருந்து ஃபாரின் கேபிட்டல் வந்து இந்தியன் பாண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தது. Now there is no foreign capital, which means the demand has come down. Demand has come down. Now what will happen to the price of a bond? It will decrease, isn't it? So a bond which was selling for 1,300 will now go for only 1,200. At this time, the yield was, let's say, 7%. Now the yield is going to be 8%. So due to the result of America, Federal Bank increasing its interest rate, what happens to India's bond yield? Bond yield increases. Bond yield increase ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா, the demand for bond in India has come down அர்த்தம். Why demand is coming down? Because they have better revenues in USA. So when flight of capital is happening, it can harden bond yields. இந்த வார்த்தையெல்லாம் அடிக்கடி நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டிருப்பாங்க. ஹார்டனிங் ஆஃப் பாண்ட் yields. ஸோ இதுதான் டேப்பர் டேண்ட்ரம் சொன்னோம். இப்போ நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, why it is a problem. Let's say bond yields are increasing. இப்போ உட்கார முடியலையா? I thought of specifically saying, asking the second batch students to not come. ஏன்னா உங்களுக்கு மானிட்டரி பாலிசி இன்னும் முடிக்கல. பாண்ட் ஈல்டுன்னா அவ்வளோதான், தலை சுத்திக்கு இருக்கு அவருக்கு நேரம். ஓகே. So where was I? Yeah. In the government bonds, foreign companies, sorry, USA வந்து bond rate increase பண்றனால hardening of bonds. So when hardening of bond happens, the demand for Indian bond lowers down. இல்லையா? பை கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருந்தேன், மறந்துடுச்சு எனக்கு. என்ன சொன்னோம்? ஃப்ளைட் ஆஃப் கேபிட்டல் இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ இங்கேருந்து வெளியே போகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், இந்தியன் பாண்ட் ஈல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. When bond yield increases, automatically, in order to bring down the foreign capital, we also have to increase interest rate. அப்படிதானே? So now monetary policy of the RBI is influenced more by exogenous factors rather than India's internal factors. இங்க வந்து growth, inflation is all making you to reduce or maintain a status quo. But when the flight of capital happens, when Fed tapering happens, you are forced to undertake a policy which might be against the conditions, internal conditions of economy. Isn't it? So இது நான் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த efficiency of monetary policy a little bit it can harm. That's why in the Fed tapering இங்க 2013ல almost all emerging economiesல பிரச்சனையா வந்துச்சு. Okay, so that's it. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்கு தி ஆன்சர் இஸ் தட் இந்தியா இஸ் ஹேவிங் ஸ்ட்ராங் எக்ஸ்போர்ட், ஸ்ட்ராங் கேபிட்டல் இன்ஃப்ளோஸ், வெரி லோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிசிட், எக்ஸ்டர்னல் ஃபினான்சிங் இஸ் ஹேப்பனிங், எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேப்பனிங், அண்ட் தேர்ஃபோர் India is well poised to face any kind of federal debt. This is how it ends this particular. Okay. We have 11 chapters. வேண்டாமா? 11 chapter maps and of last few chaptersலாம் ஒண்ணுமே இருக்காது, சும்மா இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு தான் கம்மியா இருக்கும். It is the first few chapters which needs a little bit of discussion. Okay. ஸோ நாளைக்கெலாம் வந்து இந்த சர்வீசஸ் செக்டர் என்னவா இருக்கு அந்த கதை தான் இருக்கும், பெருசா இருக்காது. ஓகே. So I'll just finish this 5th chapterக்குலாம் போவேனா, இதுலயே அவன் முடிச்சிடலாம். ஓகே. So monetary management and fiscal intermediation. So what happened, இது வந்து இந்த RBI என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்றது தான். Okay, so going by the logic, we have completed nearly
ஒரு 170 பேஜஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா. ஓகே, அது 2.5 மணி நேரத்தில். ஆனால் அதுக்குள்ளே வாட்ச பார்க்குறீங்க. இன்னும் நம்ம ஆசைப்படலாம், ரொம்ப பேராசைப்படுவோம். எப்படி தெரியுமா? புக்கை படிக்கணும் சார், எக்கனாமிக் சர்வே முடிச்சே ஆகணும், ஆனால் 2 மணி நேரத்தில் முடிக்கணும். எப்படி முடிப்பீங்க? ஓகே, நைட்டு ஃபுல்லாக பேசணும், பகல் ஃபுல்லாக பேசணும் அப்படின்னா ஃபோனே கிடையாது, நேரில் தான் பேசணும். அதுக்கு படிக்காம தான் இருக்கணும். Okay, so since May 2020, we reset. Somebody, உங்களுக்கு ஏதாவது சும்மா வெளியே போகணும் பண்ணணும்னா you can go. வெளியே போகிறதுக்கு இல்லை, ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு வரணும்னா போகலாம், இல்லைன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் லைட் ஆஃப் பண்ணுறேன், வெளியே போகிறேன். Okay, so the policy rates have been held. ஒரே May 2020 we reset the policy to 4%. From then onwards, no change in the repo rate. Okay, so repo rate of 4% is very, very low in recent decades. So, 2015 on the time, 6.157% in the repo. Now it has come down. It is all influenced by the economic scenario. So, one of the significantly lowest levels of repo rate is now there in India. And accommodative policy, overall accommodative policy is what we have been sticking to. Accommodative policy na easy monetary policy na accommodative monetary policy na. Accommodative monetary policy is a stand taken by the RBI. It is not, it's a direction that in the coming months we may probably go for status quo or we may cut. So growth ku accommodative இருக்கிறது தான் accommodative policy. So every monetary policy committee since May 2020 has had the word accommodative policy or accommodative stance of the RBI. So it has been consistently maintained all through the last 1.5 years. So money, இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றோம்? Why have we reduced it? So as to increase money supply. So what are the components of money supply? And the components எப்படி increase ஆயிருக்குன்னு பார்க்குறோம். So reserve money, that is M0. M0 தான ரிசர்வ் மணி. நிறைய பேருக்கு எங்க இருக்கும்னு தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க. See, I presume that you all have studied economics and then I teach here. இல்லையா? So M0 na monetary base, isn't it? Reserve money or the money which has been actually printed by the RBI and which is circulating. அதுக்கு நிறைய forms இருக்கு, components இருக்கு, அதுக்குள்ளாம் போக வேண்டாம். So it has increased by 13%, but the M3 na என்ன? Broad money, isn't it? So broad money, which also includes the demand deposits in banks and also time deposit of the banks, has grown by 9.9%. So this shows that money multiplier is a little bit lower. Money multiplier. ஏன்னா M0 விட எவ்வளவு increase ஆயிருக்குன்னு பார்க்கிறது தானே money multiplier. So this has increased so much, even though there is a money multiplier, the growth of money multiplier has been muted. Why this has been muted? M0 விட ஏன் M3 பெருசா இருக்கு? Why? பிரகாஷ், ஏன்பா M0 விட why is M3 bigger? What happens in the middle? Yes, multiplier effect, it comes on the wake of credit, isn't it? The more and more people come for credit, more it will multiply. So if the multiplication factor has been subdued, it is because credit growth has been muted. So we can infer from here. And the growth of M0 அப்படின்றது why it has grown அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, இதுல circulation, money circulating in the economy or money with the money in circulation plus RBI deposits with the RBI இருக்கும்ல. One of the reasons for the M0 to increase is because the deposits with RBI has increased so much. Why it has increased? Because of the reset of CRR. முன்னாடி வந்து 3% CRR இருந்துச்சு COVID pandemicல. Now we have brought it to 4%. That reset results in more amount of money deposit with the RBI, and also due to repeated the reverse repo operations. இது மூலம் என்ன வருது? பணம்
RBI வந்துகிட்டே இருக்கு. So this is one component why M0 has increased. So component wise பார்த்தோம்னா இதனால அப்படின்னு சொல்றோம். Aggregate deposits M3 ல the overall deposits has increased and the biggest source of M3 என்றது யார் வந்து அதிகமா பணம் கொடுத்திருக்கா அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு லோன் கொடுத்த banks the net credit to the economy என்றது in the form of giving credit to the government that has increased to a very big percentage. That is why M3 has shown 9%. When it comes to private credit அந்த ரீட்டைல் கிரெடிட் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட்லாம் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்த கிரெடிட் மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகலை. ஸோ தி பிக்கஸ்ட் காம்பனன்ட் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ மணி மல்டிப்ளையர் ஹேஸ் ரிமைன் சப்டியூட் அண்ட் அட்ஜஸ்டட் மணி மல்டிப்ளையர் அப்படின்ற வார்த்தை சொல்கிறாங்க. அட்ஜஸ்டட் மணி மல்டிப்ளையர்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ டெபாசிட்ஸ். இஃப் வி ரிமூவ் ஆல் த ரிவர்ஸ் ரெப்போ டெபாசிட்ஸ் ஃப்ரம் M3 தென் M3 இன்னும் கம்மி ஆகும்ல. ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் ரெப்போன்றது வெளியில் இருக்க மணி தான், but through some operations it is allowing money to come back. Reverse repo will not be included in M0, understand? CRR will be included by M, and the reverse repo rate la include panna matanga because it is an obligation to pay back. So that will not be included. The economy oda money, it is not RBI's money. So M3 la நம்ம இதை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா இன்னும் M3 கம்மி ஆகுது. So adjusted money multiplier is even little lesser compared to normal money multiplier. So these are some technical terms that are used in this particular survey. Adjusted money supply money multiplier. So liquidity management kaga, so this is about money supply. Liquidity management from 2019 onwards, liquidity has been in surplus. Liquidity surplus na enna? Money supply is flush with whom? Banks and financial institutions. Public la varradhu liquidity nu solla matom. Within the financial system குள்ள சுத்திட்டு இருக்க பணம் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. That is surplus. So rebalancing இந்த surplus-ஐ எப்படி மேனேஜ் பண்றது? Because having too much of liquidity surplus, it has to come out into the public and to how to manage these liquidity. For last year onwards, some different tools have been used. For example, normally reverse repo. then அதிகமா பணம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? reverse repo operations மூலமா it will be absorbed. Reverse repo is very, very low right now, even lower than not 25 basis, nearly 60, 70 basis, 70 basis, 60, 3.4, I don't know the exact value. So 4 la repo rate இருக்கு, 3.75 இல்ல 3.3 ko 4 ko கொண்டு போயிட்டோம். So very low, which means we are not attracting, but still the liquidity surplus have to be managed, which means they have to be absorbed. So how to absorb them? The RBI has been using not the normal reverse repo rate, it has been using a different variable reverse repo rate operation, VRR, variable rate reverse repo. So idhil enna pannuna, what is this component? What is variable? How will repo rate become variable? Neenga fix pananum appadana, which means it will give some auction saying that normal repo rate will be on the basis of repo. Just as we have call money rate, interbank rate, how we are demanding, likewise it has opened a mechanism through which banks can participate, and the greater the participation of banks, the repo rate will go up or down. Reverse repo rate. So reverse repo rate will go up or down on the basis of the participation of banks. So ரொம்ப liquidity surplus ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா reverse repo rate can come down. ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, நான் எப்படியாவது உங்கள்ட்ட வந்து காசு கொடுக்குறேன்ட்டு more banks will be there. Let's say in one point of time no bank is there, then reverse repo rate can go up. இந்த மாதிரி variable repo rate கொடுக்கறதுனால the banks are having significant market oriented approach towards parking their surplus with the RBI. So last 1 year la, even beyond repo rate, this VRR rate has been used significantly by the RBI. Romba adhigama to intervene in the market, this particular phenomenon has been used. And also last year la, refinance facility to all India financial institution, that is NBFCs, special long term repo operations for small finance banks, on tap liquidity na
What is on-tap liquidity? எப்போ வந்தாலும் வாங்கிக்கலாம். ரெப்போனா நான் என்ன சொல்லுவேன், இந்த டைம்ல தான் வாங்கணும். whenever I put auction you have to come. On tap liquidity means I will always open my doors. Whenever you want liquidity, come to me and I will give you. So these were on tap liquidity measures for intensive sectors. Contact intensive sectors can undertake on tap or have this facility. On tap targeted LTRO. இதெல்லாம் வந்து targeted LTROலாம் the classly, I think for the classes I've said, and for you also if people are old, 2020 la நடந்த current affairs. Yeah, 2022 க்கு வந்துட்டோம். So all this you should be knowing. So it just lists out. So last year, to maintain the yield of the government security bonds, GSAP program, isn't it? Government Securities Acquisition Program. But 2019 la, because of the divergence between long-term bonds and short-term bonds of the government, it came out with something called the Operation Twist. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஹிக்கப்ஸ் இருக்கக்கூடாது. The demand of the government bonds should not suddenly come down சொல்லிட்டு it was artificially maintaining a demand through the acquisition program, government securities acquisition program. So in a phased manner ரொம்ப அதிகமாக அப்சார்ப் பண்ணியிருப்பாங்க, which is a route of giving money to the banks or the government as well. So some normalization has happened, not in terms of the policy repo rate, but some kind of repo. For example, CRR was reset to 4% after May 2021. Variable repo rate became the main operation of reverse repo, not the normal LAF. Normally, we will have the liquidity adjustment facility window, isn't it? More than the volume of this, banks have resorted to VRR rate. Now, you should understand, VRR operates on the basis of market demand and supply, isn't it? Then what about call money rate? Interbank rate, the rate is dependent on demand and supply. Now, when RBI is coming into the pool on the basis of market mechanism, then because VRR is a route of parking their funds, most of the banks are not resorting to call money rate. Another last year, the interbank rate or call money rate volume has been very, very low, even lower than the entire money that the reverse repo operations has absorbed. பெரும்பாலும் இது ஒரு significant amount இருக்கும். More than, rather than going to the RBI, they will simply buy from fellow banks. ஆனா இப்போ என்ன பண்றோம், market oriented VRR இருக்கிறதுனால both the liquidity needs or the surplus needs of the banks are also met, and also we are able to it is not able to, then the surplus is not transmitting any kind of wrong signals into the account, and it has shrinked the interbank trading அப்படின்னு பார்க்கோம். So GSAP along with the accommodative policy compared to the dovish policy of other economies has led to the reduction in bond yield. Reduction in bond yield na, how will it reduce? When will a bond yield reduce? Bond yield எப்ப reduce ஆகும்பா? Bond price increase ஆறப்ப. When will a bond price increase? When demand is there. Through government securities acquisition program, demand is created. Through accommodative policies, a demand for government bond is created, due to which what happens? The bond yield will decrease. It has to decrease because presently we are living in a world where repo rate is 4, the treasury bill rate is 5. அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு பில்லுக்கு ஒரு பாண்டுக்கு மட்டும் 15% வட்டின்னு இருக்கக்கூடாது. வட்டி இருக்கலாம். The yield should come back and normalize with the present scenario. That's why through all this demand, we will be able to reduce the bond yield. The second half, this was during the first half, but the second half of the year, that is from January onwards, from September onwards, enna பண்ணிட்டு இருக்குன்னா, federal policies, US crude oil, bond yields increasing in other parts of the world. This is all exerting a pressure on Indian bond yield because of the outflow, because of the pressure to increase bond yield, and because of the normalization. Enna பண்ணிட்டாங்க, GSAP now we have closed down. No more GSAP. So it is only the market which has to demand. So market demand is coming down, and again it is hardening the bond yields of the particular government securities. And this is why the gap between the 10-year bond and the 1-year yield remains quite wide. அப்படின்னா 1-year bond yield
will be immediately influenced by the present interest rate. But the 10-year bond yield will not be immediately influenced. The more people buy, the more it comes into the market, the yield will change. So marketல இந்த demand supply dynamics சரியா இல்லைன்னு சொன்னா it will be a little bit higher compared to the short term bonds. So அந்த gap இன்னும் narrow down ஆகல. Convergence has not happened. அப்படின்னு சொல்லி some inferences are made with regarding to. Otherwise, I think we have discussed about this. அதனால வேண்டாம். இதான் பாருங்க ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ இதெல்லாம் பாருங்க எங்க இருந்துச்சு 2011ல this is a repo rate 8.5 in 2011. 2015 it was 8% 2015ல அப்போ அன்னைக்கு ஒரு பாண்ட் போட்டிருந்தாங்க which is maturing in 2020-25. கவர்மெண்ட் will have ரெப்போவே 8%னா கவர்மெண்ட் எவ்வளவு பாண்டுக்கு போட்டிருக்கும் கண்டிப்பா 11%, 10% இப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க. But today the bond that the government is floating is around 5-6 அவ்வளவுதான். So nobody will demand this if it comes into the market. That's why the yield will come down and merge along with the present interest rate. So அதனால தான் yield. Yield ஏன் வருதுன்னா மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் சப்ளை இருக்கிறதுனால yield. This yield is a way of aligning interest rate with the present interest rate. Okay. So இதுதான் significant ஒரு 1 year no change at all. அதாவது முன்னாடி இந்த 2013ல ஒரு கேப் பெருசா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா இந்த கேப் என்ன பண்றோம் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் the gap should always be 0.25 ன்னு வச்சோம் மறுபடியும் லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணிட்டோம் the gap has been widened. Why the gap has been widened? Because I am disincentivizing you to bring your money to me. Take all the money even if you have surplus. Don't park your surplus. Take the money and park it with the economy. So அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. So banking-ன்றப்ப NPS banking structure NPA has reduced. Look at this NPA gross NPA which was around 9% in March 19 is just 6.93%. And is this a sign that we should not worry about, or is it a very positive sign on the banking segment? No, it is not. This reduction is mainly because of asset quality dispensation. So we no NPA classification after February 2022. அது இந்த February 22ல இருந்து இந்த March 2021 வரைக்கும் என்ன டிஃபால்ட் ஆயிருந்தாலும் அது என்ன பண்ண தேவையில்ல NPSன்னு காட்ட தேவையில்லை. So because we diluted this norm, these things have changed. So CAR improvement, capital adequacy ratio has improved, net profit of the banks have improved, restructure assets have increased. So what does it mean? NPA has not increased, but restructured asset has increased. What will happen? Stress level, will it increase or not? Obviously stress will increase. So stress increase ஆயிட்டு இருக்கு. So NPA பார்த்தா moderate ஆகுது, but rather it is increasing in stress. That's why recently ஒரு banking trend report RBI இருந்து வந்துருச்சு. It showed that the SMA2 na special mention account 2 which is on the verge of becoming NPA has been little increasing since the last 1 year because of the dispensation. இன்னைக்கு எப்போ நம்ம பரவாயில்ல நார்மலா ரீசெட் பண்றோமோ everything will become NPS. அதுல எது அதிகமா வச்சிருக்கு பப்ளிக் செக்டரா பிரைவேட் செக்டர் பேங்கா ஸோ இதுக்காக தான் இந்த பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் இதை வந்து பாசிட்டிவா எழுதுறதுக்கு தீஸ் ஆர் ஃபேக்ட்ஸ். Public sector banks have significantly higher NPS compared to private sector. So you can argue this point for privatization of banks, for merger of banks. Bad banks is a concept. Do we have a bad bank concept? Yes, of course we have institutionalized it through the form of the National Asset Reconstruction Company. One, a twin structure for this. ரெண்டு structure வச்சிருக்கோம். Based on these two structures only we have. So now comes the question, why already we have an asset reconstruction company, ARC form இருக்குது SARFAESI Actல, which is going to take acquire all bad loans. Why is that not successful model? Because when private equity is involved, taking up a bad debt is becoming a hesitation. What they do is they can at best absorb small value loans. Small value loans they can absorb. What about the bigger value loans like 10,000 crore loan,
5,000 crore loan. இதெல்லாம் absorb பண்ண முடியுமானா they are not in a position to absorb. So Reliance is having an asset reconstruction company, but they will only acquire up to a bad loan of 100 crores. Their managers will only conduct in that way. ஏன்னா ரொம்ப ஹை வாங்கினா ரிஸ்க் அதிகம் இல்லை. So if there are legacy loans, which means after SARFAESI, after IBC, now the loans have been all resolved in new mechanism. But the past loans, previous loans, we need a bad bank so that banks will have more time to concentrate on credit activities and not chase after the defaulters. So இதுக்காக the bad bank concept. So asset reconstruction company model only we have. So I think it's a current affairs. I would ask you to go and read more about this bad bank structure. So this is also on the basis of UKAR Limited, and also in Thailand there is a company, asset reconstruction companies. The main difference, the difference between normal ARC and this is that this is purely by public equity, isn't it? So public equity is involved. Therefore, the guarantee is there. Even if the institution fails, the guarantee of the government will kick in. Some amount of promise is there. So loss நாலும் absorb பண்ற capacity bank government இருக்கு, because it's a government company. That is why this could be a possible way of resolving all the legacy loans. Okay. So monetary transmission பார்த்தா RBI has cut 250 basis point, but banks have cut 197 basis point, which is by far relative standards எடுத்து பார்த்தா it's a good transmission. கிட்டத்தட்ட 200 basis point, only 50 basis point lagging. முன்னாடிலாம் வந்து 100 basis point போட்டா 15 தான் வரும் இங்க, அவ்வளவுதான் transmission நடக்கும். Now transmission is involved, has increased because EBLR and other forms, long term repo rates, all of this. So public banks have better transmission records compared to private banks. And DICGC இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா the 5 lakh increase பண்ணிருக்கோம், all this we know. But we amended DICGC rule, sorry. We amend பண்ணிட்டு moratorium in the sense, ஒருவேளை we freeze a bank, when will normally a DICGC guarantee come in? எப்போ வரும்னா மொத்தமா பேங்க் இழுத்து மூடினா மட்டும்தான் you will get your insurance. But now என்ன பண்றோம், இந்த PMC bank crisis எல்லாம் வர்றப்போ freezing the management, at that time liquidity pressure is there. So when a bank comes into moratorium, or when a bank supersedes that particular management, then also you need to pay out the people. In short, so 5 lakh should come as an interim payment. Interim payment na enna, once the customer is paid off, once things normalize, the bank will now again pay back to this DICGC. If it is in business, if it is not in business, it cannot, isn't it? So once revive ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க, so this reduces the pressure on customers. அவங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் இமிடியேட்டா 90 days குள்ள கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். interim relief have to be provided. இதெல்லாம் இந்த வருஷம் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் 2020-21 DICGC அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தோம். So declining credit growth. So credit growth, இதுதான் credit growth. So look at the credit growth. Right, so bank credit growth has declined, not a significant improvement. 8% increase ஆயிருந்தாலும் பெரிய லெவல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை. Personal loans subdued இருக்குது. Agriculture loans has a little bit increased. Industrial loans கொஞ்சம் ரிவைவ் ஆயிருக்கு. இப்படிதான் நம்ம we are able to see. Apart from that, not in the பழைய லெவல்ஸ்க்கு we have not reached. 18 levelsக்குலாம் we have not reached, which means India had economic problems from 2019 itself. Pandemicல மட்டும் கிடையாது, 19க்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த சிஸ்டமிக் ராட்ன்றது அப்பவே it has set in. And what about NBFC? பேங்கே கொடுக்கறது இல்லைன்னா NBFC கொடுக்குமா? 2018ல எல்லாம் படுத்ததுக்கு காரணமே அதுதான். Okay, so NBFC failure, and most of the loans that they give is through industries. 90% of the loans that they have given is to industries. And banks also are exposed to NBFCs in the form of direct lending, non-convertible debenture, commercial papers. அதெல்லாம் வாங்கி banks have a regular tie-up with NBFC. So இங்க growthன்றதே credit growthன்றது இல்லை. அந்த 2013 18 இருக்குல்ல,
18ல தான் the NBFC crisis. அப்போ இருந்து NBFC crisis, NBFC have never recovered the term called as shadow banking. முன்னாடிலாம் ஷேடோ பேங்க் பேரலல் பேங்க்னுலாம் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு ஒன்றும் கிடையாமல் போயிடுச்சு. ரிவைவிங் தீஸ் என்பிஎஃப்சிஸே ஒரு பெரிய மெனசிங் ப்ராப்ளமாக இருக்கு இந்தியாவுக்கு. ஸோ டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறாங்க. யூபிஐ, திஸ் இஸ் ஒன் ட்ரெண்ட். த லார்ஜஸ்ட் ரீட்டைல் பேமெண்ட் சிஸ்டம், முன்னாடிலாம் விசா கார்டு பேமெண்ட் இந்த மாதிரி பேமெண்ட் சிஸ்டம்லாம் ரீட்டைல் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ். Retail payment system, largest retail payment system is UPI in terms of volume, not in terms of value, in terms of volume. Avulave transact பண்றாங்க. And the philosophy of UPI was to replace low value transactions. That's the main aim. More than, I think, 50% of the payments in UPI are below 200 right now. அதான் டீ கடையில் போட்டு இந்த 90 ml கொஞ்சம் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஸ்வேதா? ஓகே. ஸோ ஐபிஓ, ஃபார் ஐபிஓ ஆல்சோ யூபிஐ வாஸ் ஓப்பன்ட் அப். இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் யூபிஐ இஸ் பீங் அக்செப்டட் இன் சிங்கப்பூர், பூட்டான் எல்லாம். ஐஎம்பிஎஸ் லிமிட், e-rupee கான்செப்ட் we brought out, isn't it? So now we have again formally announced that we are coming out with central bank digital currency. இது எல்லாமே ways in which digital payments have been pushing. So RBI ஓட digital payment index, isn't it? Say financial inclusion index and digital payment index இது last yearல ரெண்டு index create பண்ணிருக்காங்க RBI. So take a look at both of these. Digital payment index. So India's digital payment index has been on the rise. Pandemic இல்லையோ எல்லாரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க? Digital transaction has been increasing. ஃபேக்டரிங் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்றதுல லாஸ்ட் இயர் அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேக்டரிங் அமெண்ட்மெண்ட் பில் 2021 வந்துச்சுல. வாட் இஸ் ஃபேக்டரிங்? ஃபேக்டரிங்னா என்ன? அதான் நெட் ஃபேக்டரிங்னா என்ன? வாட் இஸ் ஃபேக்டரிங் பிஸ்னஸ்? வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபேக்டரிங் பிஸ்னஸ்? அதாவது என்னன்னா, see let's say you are entering into a business agreement with Varun, and let's say you need to pay him certain things. அதுக்கு ஒரு ரெசிப்ட் இருக்கு. உங்களுக்கு இம்மீடியட்டா பணம் வேணும்னு சொன்னா you will transmit that receipt to me and I will take care of this receipt or this bill or invoice. I will have this, and after some time I will go and ask and demand from this I will take a commission. இது என்பிஏ மாதிரி கிடையாது, ஒரு ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ். தட்ஸ் வை இந்த டிஆர்இடிஎஸ் சிஸ்டம்லாம் ஃபேக்டரிங்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபேக்டரிங். இந்த ஃபேக்டரிங்ன்ற ஈகோ சிஸ்டம் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கே தெரியலன்றப்போ, ரைட்? ஸோ த யூஸ் ஆஃப் ஃபேக்டரிங்கிறது பெரிய லெவலில் இந்தியாவில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ தட்ஸ் வை இதை அமெண்ட் பண்ணி வி ஹாவ் டு ரெகுலேட் அண்ட் லிபரலைஸ் திஸ் பர்டிகுலர் செக்மெண்ட். அதுக்காக தான் இந்த யாரெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்க முடியும், the removal of the principal business criteria, all these things, liberalization of factoring ecosystems. If possible, just go and read about the amendments. You will just find them in any current affairs magazine of this year la engiyada irukum. Okay, so ipo the TREDS manual system தாண்டி வேற சிஸ்டம் வச்சு ஃபேக்டரிங் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இன்சூரன்ஸ் செக்மெண்ட்ல பாருங்க, இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் என்ன? There are two words when it comes to insurance. One is insurance penetration, the other is insurance density. What is insurance penetration? Insurance penetration will be in terms of GDP, while density will be in terms of population. So premium to population na உங்களுக்கு dollars or rupees la varum. This is the formula, that is insurance penetration na how much of the GDP people are actually paying premium. ஒட்டுமொத்த ஜிடிபி எவ்வளோ இன்கம் வந்திருக்கு அதானே? people's income is represented by GDP. Out of the total income, how much is actually going as premium? அவ்வளோ மக்கள் premium pay பண்றாங்கன்ற மாதிரி, or that is the coverage, isn't it? So that is called as insurance penetration. Insurance density na how much of the premium
collected by all insurance companies divided by population. So insurance premium, it will be, penetration will be in the form of percentage GDP. This will be in the form of, density will be in the form of rupees, rupees or dollars. Okay. Insurance penetration என்ன? What is the insurance penetration? இங்க பாருங்க, significant என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? Life insurance 3.2, non life insurance எவ்வளோ? 1. So what does it mean? எது அதிகமா போடுறாங்கன்னு அர்த்தம். அதாவது ஒட்டுமொத்த ஜிடிபிலேயே 3% தான் மொத்தமாவே இன்சூரன்ஸ்க்கு பிரீமியமா போயிருக்கு. நான் லைஃப்னு வர்றப்ப 1%. So it clearly indicates that people have a preference towards life-based insurance and not other insurance. இந்த other insurance, இந்த கார் இதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரியா போட்டே அவ்வளவுதான் வந்திருக்கு. வெளிநாட்டுலாம் கண்ணு மூக்கு எல்லாத்தையும் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். So insurance density in பார்க்கறப்ப, insurance density is in terms of dollars, isn't it? So $59 per population is what everybody pays as premium every year. $59 pay பண்றான். Insurance density in non life பார்த்தா 10ல இருந்தது எவ்வளவு வந்திருக்கு? 19 as of last year. So $19 only a person, $19 per head. Non life, $59 per head in terms of, so insurance density. இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, if you have any scope of writing in your answer, if you have any scope, then you can write that USA ல எவ்வளவுப்பா density? இந்தியால ஒட்டுமொத்த இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி டேக்கிங் ஆல் டுகெதர் $78. USA ல மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் தான், எல்லா இன்சூரன்ஸ் அதான் நான் லைஃப். மெடிக்கல்னா நான் லைஃப் தானே, அது கூட போடுறது கிடையாது நம்ம ஊர்ல. That is what the lag between these two are very very high. So we have a lot of catching up. வேணா நம்ம பாகிஸ்தானோட கம்பேர் பண்ணலாம், அவங்க 10 தான். So yeah, insurance penetration பார்க்கறப்போ 12% of the GDP they are paying. இந்தியால just 4% altogether. So capital markets எல்லாம் பார்க்கறப்ப எல்லா இடத்துலயும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, சென்செக்ஸ் நிஃப்டி எல்லாமே கெயின் ஆயிருக்கு. All these things, participation, retail participation, everything has been positive in India. BSE, Sensex இதெல்லாம் பார்க்குறோம். நிஃப்டி வந்து 18.1%, Sensex 17% growth. But developed markets have shown better growth than Indian markets. இது ஒரு one of the reasons why more companies or flight of capital is happening. Developed marketsலயே growth இருக்குன்னு சொன்னா everybody will leave Indian markets. ஏன்னா why people are coming to India, foreign capital? அங்க இல்லாத growth இங்க இருக்கு. சரி, பட் லெட்ஸ் see இதெல்லாமே இன்ஃப்ளேஷனால வர growth அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் இந்தியா வந்து இந்த MSCIன்னு ஒரு பாடி இருக்கு, which takes into account the importance of India's capital market. அதுல எடுத்து பார்க்கறப்ப in emerging market, India's weight has been slowly increasing over the years. Right now 12% in emerging markets. So the emerging market oda capital acquisition la India is acquiring nearly 12% of capital, which is a good sign in global financial markets. அப்படின்றது inference. Okay. So pension இல்ல வந்து இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, கான்ட்ரிபியூஷன் சொன்னால் 2 schemes they are specifically mentioning, the NPS scheme and the Atal Pension Yojana. இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். You can write about it, read about it. இதில் உள்ள ஸ்பெஷல் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா 43% of the subscribers have been between 18 and 25. எதுல? NPSல கிடையாது, அட்டல் பென்ஷன் யோஜனால. So younger subscribers are increasing in pension. கடைசியில் இந்த ஐபிசியில் the number of process that were resolved அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. லாஸ்ட் இயர் மைனஸ்ல போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ரெசல்யூஷன். நவ் ஒன்லி வி ஹவ் ரீசெட். அதனால 9 கேசஸ் தான் லாஸ்ட் இயர் நடந்திருக்கு இந்த சிஐஆர்பி. ஓகே, ஸோ டோட்டல் அங்கே பாருங்க,
the gain of IBC, why is IBC different than other resolution mechanism, is that the assets available of the aggregate claim, அதாவது ஒட்டுமொத்த claim is 7 lakh அப்படின்னு வச்சுக்கோமே, 7 lakh 79 lakhs 7 lakhs, isn't it? 7 lakh crores. But if you sell the company, you will only get 14 lakh crores. Sorry, 1 lakh crores. இவ்வளவுதான் gap. அப்போ ஒரு let's say a bank or a company has failed. If you go for liquidation, the amount of value that you are going to get is only 18% of the entire exposure or loan. அப்ப என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு? So this is how, say முன்னாடிலாம் surfacing சொன்னா you will acquire that and you have to sell it. This is all estimation. When you sell it, you will not even get this. இதுக்கும் குறைச்சு வரும். That is why IBC is a far superior phenomenon, because it tries to just change the management. எல்லாத்தையுமே அப்படியே இன்டாக்டா கொடுக்குறாங்க. So in this, if you see the realized value, the resolution has 2.5 lakhs. Even though the liquidation value is 1.4 lakh, they have been able to dispose it for 2.5 lakh, which is 172 times the liquidation value, or 32% average we have been able to recover, which is very, very high compared to SURF-AC and other resolution, which is even not even able to fetch 10 to 12% of the value. Okay, so இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபேக்ட்ஸா எழுதலாம். Cross border insolvency க்கு we don't have any mechanisms. So IBC only limited jurisdiction தான் இருக்குது. Now we have to expand அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அதுக்காக என்ன பண்ணணும்? See, IBC ல ஒரு provision இருக்கு. That is, you can make IBC process valid for a country if India enters a bilateral agreement. Actually, there is a provision. I don't know the section of the IBC, but this makes things complicated. Let's say there is a company which is situated in Netherlands. We can make that cross-border solvency only if we have bilateral agreement. Likewise, we need to sign bilateral agreements with all countries. IBC-யை நம்ம implement பண்ணணும்னா அதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா, no, let's go for a cross-border insolvency scheme or a program, and for which a new act is needed. So what is this act? The UNICTRAL model, right? In the model, this is the United Nations law, company law on trade, international trade or something, company law, trade, something. So in the there is, it has already given a framework. We should follow this for access, recognition, cooperation and coordination, so that all these things are smooth and we are able to also realize value through cross-border insolvency, which is a big hole in India's insolvency jurisdiction. Okay, right. So with this we'll enter, we'll close this section. Next இதுல வந்து 5th chapter இருந்து பார்க்கலாம். Don't think that tomorrow நிறைய இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டாம். Last few chaptersலாம் only facts தான் இருக்கும். No need to explain என்னென்ன இருக்கு, schemes அவ்வளவுதான் இருக்கும். Thank you.